Chaim L'chaim, that a klal, you don't need a reason to explain why you Farbrengen. Let's sich lasbir. Lama yesh tzvadut, but when it's clear from the Rebbe, and the Rebbe zakt, the Rebbe says that this day is celebrated by Kehilas Chabad. The Rebbe explains what's special about Chavches Sivan. It's Kedai in the countries that were Zeicha that the Rebbe gave out. Here on Chavches Sivan, you could just hear in the Sikha before, the Rebbe speaks about Mailas HaMokim, that in the Siderenu, Mons and Firtais, as Tzimala Mershten Verte Beis HaMikdash, is Galada, that the Geula starts over here. So the union of Chavches Sivan is two Nekudas, two Inyanim. It's a day, Yom Neis Atzalas Chakad Shlita, Rabbanis Atzitkonis Marachai Mushkin Ishma Seid Me'emek Abacher Yipai B'Shnei Samulchama. It's the day the Rebbe and the Rebbetzin were saved from war-torn Europe during the war. Shalkach Chayiv Adam Beida. A person is obligated to thank the Eibishter, and especially when it's spoken about the Rebbe. It was then Chassid the Benesiah, the son-in-law of the Nasi, and the Rebbetzin, the daughter of Nasi Chabad, and after his talkus of the Frierdiker Rebbe, the Rebbe is Nasi Chabad, so the Heidah, thanking Hashem, is an obligation on every single Yid. The Rebbe gave out a kuntres telling us that every single Yid has a chiyuv to thank the Eibishter on the day of Chavches Sivan. And then there's another aspect that this day started, a tkufa of a whole new wave in strengthening and spreading Torah and Yiddishkeit and Afat Samyanas Chutza through the Frierdiker Rebbe, establishing the Meisles and Merkazim, Achne Yisrael, Kahas, America's Leon and Chinuch, and he gave them over to be Hanhala, to be led by the Rebbe. And we see clearly that the Rebbe's appearance in Tafshin Aleph came to one continuation to when the Frierdiker Rebbe came in Tes Ada Tafshin, which then the center of Chassidus Chabad was moved and planted in Chatzi Kadra Tachten, and from there the light goes out to the entire world. Mi beis time in Meilu Cheging in Mikihilis Yisrael Midei Shana B'Shana Sayem Am Yuchad Shel Chavches Sivan. For these two reasons, Kehilas Yisrael, they celebrate every single year the special day of Koyach Sivan with the Be'irgan Yisvaduyas Chasidiyas Ben Oiskim Divrei Seidis Be'Kabbalas Achlatas Tevis, the arranging Chassidish Farbrengens. These Farbrengen, they speak Divrei Seidis and accept the Achlatas Tevis Lahisafa B'Chal Inyani Teira or Mitzvahs, adding all matters of Teira and Mitzvahs, but Nigla Teira and Pnimis Teira and Kima Mitzvah Hidir and Be'ikar Tehisafa and the Pu'ules, the strength in Teira and Yiddishkeit and Afat Samyanas Chutza, the way it's fit for the special Eif in Aveda, which was Nischadish when the Rebbe saying the same kind of Chatzi Kadra Tachten, and the Rebbe connects it that through the Isafa of Avedas Bnei Yisrael, Mitech Tzpiyah V'Tshukah L'Biyas HaMashiach, that's not stam, spreading Yiddishkeit, but from anticipation to Biyas HaMashiach. These are from the Inyanim, this is from the Inyanim which was stressed in the Aveda of the Rebbe coming to America. And here in the Ara, the Rebbe has been signed to the Sikha in Nisan Tafshin Memches, where the Rebbe says that he only started hearing from himself the Kach Mashiach when he came here to America. And there's a Ara here that this is the purposes of Machane Yisrael to be mefarsen the emes that la'alta l'tshuva la'alta l'gula shleima through Mashiach tzidkeinu. And the interesting line over here, lahoyer, to make note that the first kolkeda from the Frierdiker Rebbe about la'alta l'tshuva la'alta l'gula through Mashiach tzidkeinu was published Erev Rish Chodesh Sivan. Sivan is in bold, and then there's reference to the Sikha of a Frierdiker Rebbe in Tafshin Aleph. That Sikha is from Shavuos Tafshin Aleph, and the Sikha of Shavuos Tafshin Aleph. The Sikha of Shavuos Tafshin Aleph, the Frierdiker Rebbe says that before a guest comes, you have to start preparing, and 2 weeks before, 3 weeks before, the Rebbe says the Chmeini Zagim Bepashtus, as Baal Kunt Mashiach, darf man sich greiten. So Shavuos Tafshin Aleph, a few weeks before Chavches Sivan, the Rebbe, Frierdiker Rebbe is saying as Baal Kunt Mashiach. So you could say this is a Hergish of Chassidim, but this is Mitzuyin over here in the countries that the Rebbe gave out. And like you see, the whole Sikha, the Rebbe speaks Chavches Sivan Tafshin Aleph about what is Chavches Sivan, the Koyach of Matan Torah. So we understand why the Frierdiker Rebbe is talking about it, maybe
on Shavuos, because what's the whole idea of Shavuos Matan Torah and the Koyach from Matan Torah, which is Chav Chesivin, sagt der Rebbe, as mit Avzakret nach Mashiach, L'chaim. I'd like to ask a Eirach from England, a Rav, a Dayan, a Rav, Levi Yitzchak Raskin, to Farbrengen to Olam, the Kavit, Chav Ches, Sivan. Rav Raskin. English, Yiddish, if what's like them? English, okay. Can't see the task in English. Yeah, sure. 10 minutes, yeah, 10 minutes, yeah. Chaim, sure, nothing written. Read English, I see the crowd here. Yeah. Chaim. Was I different? Alle klar. Shalom Aleichem. בהקדומה, לפני שאני אגיד מה שאני אגיד, אני רוצה להגיד הקדומה. בערך תשמ"ג, הרבי הרי היה מדפיס, נותן להדפיס, כל שבוע היה יועץ לליקוטי סיכס. אז ליל שישי הייתי יושב 2-3, זה בסדר. ולומדים את השיחה. אז יצא שיחה על זין עודר. ובהתחלה של השיחה יש הערה של הרבי, שאומר שמשה רבינו נולד, לכולי עלמא, משה רבינו נולד בשנה מעוברת. אז כל אחד שלמד מסכת סוטה מכיר שיש שתי דעות בגמרא באיזה יום שמו את משה רבינו לתוך המים. יש שאומר שזה היה היום של מתן תורה, ויש שאומר שזה היום של קריאת ים סוף. זה שאומר שזה היה היום של מתן תורה, אז אין בעיה שיש 3 חודשים מזין סיוון, מזין עודר עד שבועס. שלום עליכם. Not only when you talk, they talk non-stop. אבל למאן דאמר שזה היה יום של קריאת ים סוף, שואלת הגמרא, איפה יש לך 3 חודשים? על זה עונה הגמרא, אז שונה, עד עוד ההיא שעתו, הייתה שנה מעוברת. אז אני הקוטן שאלתי, למה הרבי קובע בבטיחות שלכולי עלמא הייתה שנה מעוברת? אולי נגיד שזה שאומר שזה היה ביום של קריאת ים סוף, חייב להגיד שהייתה שנה מעוברת. אבל זה שאומר שהיה ביום של מתן תורה, שהוא יגיד שהיה שנה פשוטה. אז תשמעו הביטוי של הרבי, ביטוי נדיר בפברנגן. זה היה הסדר, היינו כותבים בהרס הביורים, בהרס החתמימים, והרבי היה מגיב לשאלות בפברנגן. אז תשמעו ראשון של הרבי, ביטוי נדיר. הרבי אמר, Akrume wegen lernen. Eber will sich einsparen, als zu lernen soll ihm sein zu gesund. צריך להתרגם או שכולם מבינים? מי שצריך להבין כבר הבין, בסדר. עוד הפעם הלשון היה Akrume wegen lernen. Eber will sich einsparen, als zu lernen soll ihm sein zu gesund. Aber zu den der Fall, was sie fahren machlich ist, bei Metzies, auf ein Ingele, sie mit dem reingelegten Wasser dem Tag zu jedem Tag. Dafür mit der Fahr voneinander sprechen der Machlekes. Da soll rumnehmen ganz klar Yisrael, sie sind gehabt schon abschütter schon im Oberes. חזרתי את מה שקרה אחר כך, היה הסדר, היה לפעמים שהרבי היה בפברנגן, היה מוסיף נקודה על נקודת סיכס, ובשבועות הבאים היו מוסיפים את זה
השמוטה בסוף הליקוטי הסיכס. עכשיו, בספר הנתפס, יש הערה הזאת, ההבהרה, שאף על פי שהמחלוקת במציאות, אבל לעשות מחלוקת במציאות יותר גדול, זה נגד הכלל של הפושה בפלוגתא למבשינן. מה זה הדיבר הקדומה? שמישהו יגיד שמה שאני אומר זה מופרך, נו זה בסדר, אתה כבר, יש לך כבר מקדים שכבר אמר, אז הקרום הזך, אז לא נורא. אז לחיים. רק להגיד ככה, גרד וגנבין חופכס סיבן, אז יש הגמורה בשוש העולם משה רבינו למורים, והראה שהקדוש ברוך הוא כותב את עשרת הדיברס וכולי, אז הוא עמד בשקט. אמר הקדוש ברוך הוא, כלום לשלום בעירך. אז geantwortet, כלום ישבת נצל שלום לרבי. Sagt der Rebeste, hoi lecho lo azreini. Auf dem kommt, was ist eine letzte Parche, Viato, noch, vergessen. Oh, Yigdal, no, okay, stage fright. Viato, Yigdal, no, okay, adni kasher dibarte leimer. אתה אמרת, הקדוש ברוך הוא אמרת לא עזרני, תיתן לי כוח. נו עכשיו, ואתה יגדל נוקח עדני. וזה העניין, כל העניין של קדש, זה העניין von יסגדל ויסגדל שמי רבא. יגדל נוקח עדני. בגלל זה בקדש יש הדגשה על החשבון של חוב חס, יש ביש מרבו עד לעולם מלמיו יש חוב חס אייסיס. מיש מרבו עד דמירם בעולמו יש חוב חס טייבס. זה כל העניין של נסינס כוח. נחזור לנושא של הערב, של הפברנגן הזה. אם אפשר להגיד, יש בירושלים, יש הרב רוט, נפתולי רוט. אז הוא מספר איך שהיה פה בפברנגן של הרבה, היה אחד שישב, הוא לא הבין מילה ביידיש. ישב בפברנגן והוא יצא בהתלהבות, יוצא מן הכלל. אז שאלו אותו, מה שמעת פה? אז הוא שמע מהרבה, ועד והוא היקר, ועד והוא היקר. אלה השלוש מילים שהוא הבין, ועד והוא היקר, היקר לזה להוסיף. יש מבינים את המילים ועד והוא היקר. יש אפילו את זה לא מבינים, אבל התנועה של הרבה, הנסינס כוח, זה התנועה הטיפוסית של הרבה, כל אחד שהגיע לפה הבין העניין של העידוד של נסינס כוח. זה מה שהרבה נתן לנו, לכל אחד נתן לו העידוד להסחזק בעבודתו, ואם כן, כמו שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, הוי לכל לא עזרני, אם כן, על כל אחד מאיתנו גם ללמוד מזה, גבן רבן כוח, נסינס כוח לרבה, כל אחד בעבודתו, עידוד לעבודת הקדש של הרבה, ובעזרת השם זכר sein zu גאולה שלמה במלכנו בראשנו לחיים. לחיים ושכח אברסקי. חג הגאולה, בחג הגאולה singt man doch bei der Beschallung, leibst du nach der Herrgers von Chsidim mit mir gesehen, die sich was der Rebbe gerät. Taschen und Alef, der Rebbe rät wegen Pada Beschallung, Chsidim hat verbunden mit des Kisle und Chulu. Pada Beschallung, nafshi mikrav li, Give
L'chaim. Der Rebbe Wunar, ihr kennt, Madgisch sein Dinge von Chav Chesiven, und wir können sagen, dass der Rebbe das Madgisch gewinnt, der zählt Rebbe Zahler als ein Gesund, das eine für Chiddes. Der erste Jahr in Yudbeisi, Yud Gimel, als ein Yemeledes, gesagt, dass ein Yemeledes ist Chav Chesiven, hat der Rebbe gesagt, Achashevetag. Achashevetag. Akalpanim, in Tavshim Emvav, in der Kevitz Chav Chesiven, ist der Rebbe geteilt, ist da der erste Sicher, was da ist von Tavshim Emvav. Ist da Sicher, was der Rebbe Magia gewinnt Bescheidei, Tavshim Emvav. Was die Manichim haben geschrieben, das ist der Shabbos dachte ich, Shabbos Pasha Schlach, Tavshim Emvav, sie gewinnt eine Kette von der Sicher, bekeshe bis der Bechiris von der Rabbonim. Und der Rebbe hat zugelegt, mit Xaviad, Chav Chesiven. Ist der Rebbe, Schere gewähnt, als sicher, ich habe mit Meireus, was damals gewähnt, die Pchiris von der Rabbanim, und die Mini von der Rabbanim, und die Kabbalaspanim, und Chulu. Aber der Rebbe hat Madgisch gewähnt, und geschrieben, wie Xaviad Kotschei, es ist Chav Chesiven. Ich kann beten von der Rav, dann war der Asra, und Schchuna, auf Jesef Shai Brein, soll verbringen mit der Eile, mit Kavid, Ante von Chav Chesiven. Hast du gesagt, L'chaim? Sag mir nachher mal. Kan herna sein? Agut yamtiv. Wir schaß mir fangt an. Schnasa pei hey. Und die wir sind nicht sagen im Rebens Kapitel von Chav Chesiven und das sagt ein Kapitel pei hey. Von Chav Chesiven von Tavshin Aleph Benesev auf der Chav Chesiven von Tavshin Zayin ist in gekommene Zeit, aber man darf nicht Masber sein und Madgisch sein und Mevair sein, wo das ist Chav Chesiven, weil achir der Ribuya Biyurim wa Esberim, was dann im Rebens sicher ist, echt in der Pesach Dovers von dem Amorim und Kevzim, wollte man schon gekämpft, das allein verstehen und man halt noch eine Sache weiter. Allah ist kam, der Rebbe nutzt die Loschen, das sicher im MTS, als schon Merschach, Jesu, mit Schneecha Socke, was jeden Praven Chav Chesiven. Von dem dadurch eine Sache mehr wie einmal Chazocke, zweimal Chazocke, dreimal Chazocke, dreimal drei. Verbunden nicht mit Misper Chav Zayin, Erev Chav Ches. Ich habe sichere Sache, aber darf nicht Masber sein, herabbringen, wo das ist Chav Chesiven. Mizman kann zukommen, ob es ein Ei der Herwing Chav Chesiven, der Essen im Husse Schaljem steht es stark bei Gilui. Was eine Gei ist, man soll wissen, was man darf Reis nehmen davon. Einmal sitzen bei Farbrengen und der Maschpia, der Yeshiv Bashar, der Emet Bashar, einmal leider Mechiach Bashar, will Masber seine Meilen, der ist mein Gramm und fängt an, geben Hezbedim mit Dugmois und Misholem, soll der Herren, Mistame, weil guckt, oder weil setzt bei sich, halt nicht dabei, oder guckt auf den Eilen, setzt es ab still. Fangt man an, sie sagen, du weißt, was heintige Tag, jemeke Gorem, sehe, Mosa Avai, Kikodesh, Ladinenu, aber mir halt eine Sache weiter davon. Wir wissen, was Chav Chesiven ist, der Scheile, was man darf tun mit dem. Eine von den Unionen von Chav Chesiven beneisert der ihnen Harischen, der Kimei Zeischam, Eretz, Mitzrayim, Arennen, Eflois, beloschen von der Dibramasken, von der Meimer von Chav Chesiven. Und der Loschen von der Pesach David, der Nun-Plois, der Niflois von der Yitziyah Ma'amezer, ich sehe dort noch einen in Chav Chesiven, weil der Rebbe ist angekommen da in Kadra Tachen, was sie damit rangeben, Matnufe Chadosha, Kemoshel Aliver, am erhebt auf die ganze Welt, hat er aufgeheben von Tachten, und das hat aufgeheben, Mechet Chatzi Kader Elin, Kemevur, Baruch, und der Siches Kedish, Bekesha und Chav Chesiven, sei das zu gedruckten im Kevet Chav Chesiven, und sei bei Meschcha Shonem in der Shabbos von Pasha Schlach Kerech, hat der Rebbe kam ein paar Mal geredet wegen der Minim in Chatzi Kader Tachen. Was lechele Reish, Schaß mir red wegen Chatzi Kader Tachten, ist dann, wie der Rebbe das geredet nun Aleph,
das meint, dass der Pharao kommt in der Tachten für Bekirbe. In Seichel, das, was legt sich ab in Nefesh Alakis, darf sich ablegen, echt in Nefesh Abahamis, in Nefesh Achumris, bis in Guf, bis in Chelke Beilem. Rebiel hat einmal erzählt am Meise, als sie gewähne a Boche, was bei mir gewähne, was man ruft dann in der Welt, Sfeikes in der Munde. Mint einmal Aid erzählt, als gekommen, es hat eine Yeshiva, und sie gewähnt, man dort gerät, als alle haben Sfeikes in der Munde. Das sprach, alle haben Sfeikes in der Munde, bei uns gesagt, bei uns ist dort der ganze Vocabulary. Ich da sag mit sie von Sfeikes in der Munde. Sagt, nee, es ist eine normale Sache, es ist eine normale Erscheinung, ein normaler Mensch, und das Sfeikes. Hat der Rosh Yeshiva gesagt, von Atjani Yeshiva, was heißt, in Tanja dachte ich, in steht, da jede Jede das Sfeikes in der Munde. So, wo steht das Sache in Tanja? Der Alte Rebbe schreibt, dachte ich, Perich auf das, Musei, Jochit, Kol Lilmit, Kol Odam, Shadefel, und Sfeikes in der Munde. Und geteilt, Kol Odam, jeder Mensch. Nicht Kol Adam, any person. Was für ein Mensch soll nur sein? Kol Adam, steht mir fertig in Tanja. Als Kol Adam. Ich bin ein Bocher, was zu angefangen das Skade werden daher in die Dahl-Dames. Und bei mir gewähnt, es war in der Monate gegangen, hat sich auch geretzt, Rebiel. Hat Rebiel gesagt, das hat ein Schreiben zum Reben. Hat gebeten, als ein Maschpir, der Maschpir hat Rebiel geschrieben zum Reben. Vielleicht Chazan der Meister sagt mal, nicht der Mephis, der Wörtsche beseh. Hat der Rebbe geämpft, am soll guckt, am soll bedig sein, was der Bocher tut, fahre geht schlafen bei Nacht. Ist nisbarer geworden, der Bocher, sein Seder ist, Krisch Shalamite, ist noch gewinn Fahr, Krisch hat sich angeheben mit Gil und Prak am Rambam, Fahr jenet Kufa. Hat der Bocher gatt am Minig, oder Fahrkrisch mit der Nachkrisch damit, vielleicht allein in einer Zeitung, eine Gazette. Heinte der Minig am Lehnt das Fahren davenen. Der Rebbe hat einmal gerät, gesagt, der Fichidus hat der Rebbe einmal gesagt, dass es nicht doch am Misnag dem Heint auf der Welt. Am Misnag gemeint, einem ist Lehnt der Zeitung fahren davenen. Das interessante Ausdruck, nicht doch am Misnag, aber am Misnag gemeint, einem ist Lehnt der Zeitung fahren davenen. Heint darf nicht keine Zeitung, es ist auf der Website, no? Und der hat Saches. Hat der Rebbe gesagt, aber soll gucken, was tut, und sonst in das Bar gewandt. Der Rebbe hat gesagt, was ist der Pschad, was ist der Kescher? Weil bei Pastus, a Zeitung bei Mehusei, ist, als man sieht, es ist, als da Welt. Und nur kurz ist bei Ischatschus. Die Zeitung, die zählt, die Muroi ist, was passiert in der Welt. Da eine neue Sache in der Welt, sie gewähnen Asamin-Baum, mit Asamin-Missel, mit also da Welt, in der Welt, da passiert Kach und Kach. Das ist da Nebischte, das ist bei der Ischatschus. Es kann sein mit Schreiben in Zeitung wegen dem Nebischten, mit der Finden von einer Dinosaur, ich weiß nicht was, etwas Schreien von einer Nebischten, Rechman al-Islana, das ist bei der Chiddisch. Lahav de Lelf Alfa Avdolis, Teres Achsidis, dort ist der Lukus Bepschitis, der Pashtus als da Nebischter. Die Alte Rebbe schreibt Tanja, als Kol Yisrael Aminim Sheinem Chöiker Mechakir Seichel Anushi Chadoshim Mikarev Bo, sie will verstehen, jede Sache bei Seichel Anushi, aber Kol Yisrael Aminim Munne Pschutis, das ist eine normale Sache, man darf nicht, das ist Munech bei Pashtus. Man redt wegen der Nebischten, was ist schön Bepschitus, was war der Madrege mit Megale sein und jetzt Masber sein wegen dem Nebischten. Lahavdlot, dort wie dort ist Megale, was war ein Neues in der Zeitung. Das ist da Welt, das kommt mit der Chiddisch. Das da ganz in der Mamorim, anhebelig von Mikamechach auf Tess, Vechulu, am Dach Mechir sein Bereis, also da Welt, es kann Dimien, es kann Achis Senaim, Bereis Borolakim, Agamar Sanhedrin, Echis Senaim, das ist nicht bepasst das. Schaß a Bocher geht schlafen mit der Zeitung, heißt es sein Yesoid, die Yesod bei mir ist das da Welt. Und nebst da Welt, das bemeilen Sfeikes in der Munde. Mir war sein Schaner geworden auf dem Rebens Schoß. In dem Rebens Dahl-Dames, statt der Amnu mit Kzeat Wasch, der Rebens Sichis, bei uns die Metzies bepasst das, Lakus bepschittes da Selien. Als Lamaile Yesh, Lamata Ein. Weil der Rebbe gewollt, ab mir so ein Peilen, der Obleg von das Zellen, soll werden eine Sache mit das Tachten.
Als bei Emes und das Sellen in das Tachten ist eine Kude, so nach einer Afgemin der Zier Chitzeni. Da will man Reis bringen, einen Seifel Meilen in den Kess, da will man Reis bringen, einen Seifel Mater den Tachlis. Mit Zadi Cheles Asmus ist Sissel Meilen in Kess, Mater den Tachlis, das ist der Protem in der Zier. In der Mahus ist viele das Tachten, Kol in Jone das Sellen, viele das Sellen, Kol in Jone das Tachten. Es ist alles wegen ihren Seif. Wie Schaße tut sich mir Reus und Welt, wenn man weiß, ich trage richtig. Auch ich habe mal Dugme von Achizene, die Gashmis, die Dugme, nicht schon mit der Frieden wegen die in Jahren 770, sie gewähnt am Lecham in den letzten 12 Tagen, danach geworden als Schinu in der Matze Weilem. Und hat gemacht auf Sakat Eish als Ceasefire. Was der guckt, die das eine gute Sache oder nicht eine gute Sache? Oder beklagen, kommen in Jahren mit Eilem. Es tut sich sie am Lecham mit Klolos, ja viel am Lecham mit Protes, was tut sich in der eigene Dal Damas in Kesla Yeshiva Bechulu. Wann weiß man, welcher Kuk das der richtige Kuk? Die Scheile ist, was ist die Yesod? Von wann, wo hebst du an? I dein Yesod, Hergish Atzmei, Avas Atzmei, Yeshus, Welt, was Goyishkeit sagt, Odel Chetchili, wie das legt dich ab, Al Piteire Sachsidus. Se da sage ich jedem, was gehen herum auf der Welt, ganze Menschen mit seinen Schammes begufen, und bei sie ist jede Sache der Ableg, wie das ist Al Piteire. Bei sie bepasst das. Jeder immer Schatz, begeht sich fragen, ist bei sie, da das Smeh, wird der Rebbe vielleicht Chazerin, das sag mal, der Rebbe vielleicht sagen Smeh, der Welt sagt Smeh. In Smeh steht, dass da das Balabatem und das Teire, und das Balabatem und das Teire, hima Fochim. Hat der Rebbe geteilt, was meint das Balabatem, das meint das Balabos, das hat Smicha auf Rabbonos. Und kennt kein Mischbet. The Lashon is, Leute is Arev Bishum, I think the Lashon, Leute is Arev, now I'm getting stage fright. Leute is Arev Bishum, Mish Bishum, din Teire, Eitzla Balabatem. Es kommen einmal Menschen, die wollen sagen, Nevinus. Sollst nicht reden mit der Balabatem, nur mit der Lomdim. Weil das Balabatem, mit das Teire, hima Fochim. Hat der Rebbe gesagt, man redet wie ein Balabos, das kein Chishem Mischbet. Und nicht soll das Mensch gedacht bewahren, und man soll bei ihm nicht fragen. Er kann nicht Chishem Mischbet, sie erkennen es auf der Krumme Eifen. Einer, was kann gut Chishem Mischbet, aber er ist bei Etzem, bei Muhusse Balabos. Liegt im Balabatischen Inyonem. Nicht kein Yeshua, sein Muhusse nicht, was Teire sagt. Das Teire heißt, was Hafochim von das Balabatem, der Kuk ist ein teiriger Kuk, der Kuk in Teire Guf, ein chassidischer Kuk, der Kuk wie der Rebbe Kuk, der das elindige Kuk. Und das darf nach oben bringen in Chatzi Kader Atachten. Und das, was sie gewinnen in Chatzi Kader Elin bepastus, das darf sein der Obbringen in Chatzi Kader Atachten. Beschaßt mit Fragen, ziehen mit Gedaff machen auf Sakat Esch, nicht am Bedarf bei der Chidush. Wir haben Reis nehmen auf Video. Und gucken auf die neuen Videos, es werden es Parsen, und sehen, dass sich so der Rebbe gerät, sie bei Shloma Galil, sie in anderes Mannen, danach machen ein Heckisch mit der Kalvachem, mit der Gseide Schau, mit der Binnenau, und wenn dann wir lernen, bei der Chidisch, wie es Chashus, alle Elam haben gedacht, dann kach für kach. Bepastus liegt bei mir das Salpiteure. Und jeder ihnen muss anders sein, das ist der Empfer auf der Pelle, wie kann sein, einmal sagt man, dass da Menschen sind sehr krumm. Pascha sagt krumme Kuk. Ist eben das Scheichert von Abbas Satzme, kann man verstehen. Zählt am meisten, als ich gewinnt 80 in der Sivis, als ich gewinnt auf den Teire, was er gab mit der Zweiten. Und der Dain hat ihm gesagt, es hat gepasst, weil es da ein neues Sefer, das ist ein Sivis am Mischbot. Und dort hat er gesehen, als Svara. Und der Sivis hat sich nicht gehabt, dass er alleine geschrieben verkehrt, von was er getan bei seinem Teire. Weil als wenn geht, es hat den Teire, in der Kopf tracht anders. Ist beschaße da, aber Satzme, beschaße einer samme Schuche, dann gebe da, hat sich der Farbrengen nicht gewollt, passen in 3 Jahren, das sicher, ich weil Jakob mich spotten auf Nei Hashem, wenn er Slavka, Behuloi Hoya, sagt Behuloi Hoya, wird dann gebe da. Aber beschaße nicht kann gebe da, man redet wegen ein Stamm in der Welt, sonst kann ich mit ihm. Kannst passen, Lekan oder Lekan, kannst sagen, der ist ein Mikve, was du tragst. Weil was alleine trachtel hat viele krumm. Was tracht das am Mitzeton, hebig was dreib so kann man befehlen schon aufhören. Wie kann seiner Samen ziehen?
Weil Getchil ist bei ihm nicht angelegt das Sellens, nicht angelegt, jede Sache, die erste Sache ist, guckt in Teire. Die erste Sache guckt in der Rebbe, man morgen mit Rebbe Siches. Es wird eine Scheile, wo ich soll gehen auf Schliches. Du dugme. Wo soll ein Bacher gehen in der Summe? Was ist der Schakel Vitalia? What's better for me? Da kann ich dann kach wie kach. Aber gesagt alles. Da kann ich dann bei von nachher aber gesagt alles. In der ganze Chesm an Nefesh ist, was kommt mir alles davon, was ich tracht. Die Sod ist, was will der Rebbe, was ist rationale Alien. Battle Ritzeichem mit Pneire Zene. Chav Chesiven ist, als in Chatzi Kadra Tachten, in Dirib Tachtenim, soll sich ablegen, der einen Novade, wie das ist in Chatzi Kadra Alien. Der Rebbe hat einmal gesagt, Aloschen, und einer kommt zum Rebbe und sagen, als sehr stolz, zufrieden, ist Paul, ich denke, ich Aloschen, von dem Rebbe's Chassidim. Hat der Rebbe gesagt, and they're made in United States of America. Einmal gewinnt sagt, made in USA, anstatt made in China, da made in USA. Samayla. Hat der Rebbe gesagt, als auf seine Chassidim, and they're made in United States of America. Es ist nicht, schatte, man hätte wegen europäische, Emeka-Bacher, russische Chassidim. Das ist made in USA, aber sie trachten und fielen sich auf, wie das ist, rationell in das Alien noch hecher von Azilis in der Safe, wie das ist in Atzmus. So Leben stellt man leist von dem Rebbe's Kavana und die Rikis soll sich sehen mit dem Rebbe, Keich Sivan, Ayem Gula, Shem Gula Allah. Alle Gulas ist eine Sache, wie Rashi sagt am Sichte Megillah, sich sehen mit dem Rebbe, wo Hui Galenu, be Gula as Chafke, Akapone, mit Zeug, Chafke Sivan, wir teken wie Mad Mamish Gut Yomtev. Man gehört andere was. Wir müssen solche Dinge natürlich geben. Sagen wir doch. Das kann ich nicht machen. Ay, 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 ay.
Chaim. A Mendel garden is there. I have garden. Harav garden, Mendel garden. Gerät wegen die ganze Indien, der Rav hat gerät, Chav Chesiven, als er abkommen in die Tachte, in wissen Tachten, schön Tachten, und er hatte Menno, dachte so, der wird sich einmal, ich bin in Australien, Tachten bei Jesu, bei Jesu, bei Jesu, Akapanim in der Reise, Elam, kann man lernen, in Iran, Avedas Hashem, wie viel man kann ankommen in der Tachten bei Jesu, was bei Yom Achreinem, der Rav hat früher gerät, dass man darf nicht nachlaufen den Eis, aber die, was wissen, darf man doch ein Reis nehmen, ein Rav, Avedas Hashem. Als sie gewähnen am Mokke, was sei, die Mokke, die Medina, die Memschale, ist berichtet bei Jeser und Tachten bei Jeser, bei Sinnes Yisrael, bei Chulu. Und echt begasch mich, dass man gedacht ankommen zu einer solchen Härte, was mit Klesein in der Gilim, hat man nicht gekannt ankommen dorthin. Man gedacht ankommen zu Zelle Klesein, Bunkerbusters, wie sie ruft sich an. So Tachten, was beklau, kann man dort nicht ankommen. Ich gedacht, aber der Eberste Hälfte, als man darf, ist voran. I will say this in English. We're wondering what can we learn Iran, Avedas Hashem, from the bunker buster bombs that came and did Aveda Meyuchedes in Tzolas Yisrael Meyad Atzarim Aleim in the Achana Ligula. So me used to the Sikha, the Rebbe speaks about Lag Ba'omer, that why do we play, why do we use a Chetz V'Keshes, a bow and arrow on Lag Ba'omer? So the Rebbe explains that there is a oyev, there's an enemy that's close, and you can win him or fight him with regular ammunition. But in order to reach an enemy that's far, you have to use a bow and arrow. And through Chassidus, you can reach an enemy, you can reach the Yitzhahara, something which is difficult in Avedas Hashem, even though it's far. That's the Ma'ila of Chassidus. So in the last few days, we found out that there's this such ammunition that can reach places that the Tzaddik Keneged thought that you can never reach there. It's covered up, Kisi L'mayla Mikisi, and it's very deep. And you need special bombs to be able to reach there. And Bashgacha Pratis, they have the bombs, and it was used, and it penetrated V'chulu. B'yam Masmuch and the Chav Chesiven is to teach us that even in places that are Tachten B'yeser. So, Yitzias Mitzrayim and Chassidus is not about breaking Mitzrayim, it's about redeeming Mitzrayim. Goyla is not to break Goyla, but to redeem Goyla and bring Geula. K'mevur the Sichis of Achemis, Gdeishim, and Emmer, and Aleph. So what's the vart over here? That even the most difficult and lowest places in Tachten, B'yamim Achreinim, when it comes to the 84th time we're celebrating Chav Chesivin. So it doesn't mean that it's the same celebration like the Pamad Yishayna, but every year, just like Rosh Hashanah. So it's a Yom Me'elin, Iskarim V'nasim, but it's remembered and it happens again on a higher level. So now it's Chav Chesivin, how do you say, like 0.20. So it's Chav Chesivin 0.85. It's 84 times over again. A bigger gula and a deeper gula and a greater gula to reach even the places that you need Chassidus and Lakus and Mashiach Dike bunker busters to reach those places. That's a Zeichet Faran. In a person's life, he has such inyanim and places and situations that he thinks it's not shaykh to be mevarer. Kumt Chav Chesivin Shnas. Man geht rein in Shnas Apei Hey Poi. Kann man am Mamshach sein die Schchine Pei Lamata and to bring the Gilei Lakus in those Tachten as well. Mit Betten, Mashpia in Yerushalayim, Rav Binyamin Zilberstrom soll verbringen mit der Eile, mit Keshe, mit Chav Chesivin, Rav Zilberstrom. Boys.
לחיים, לחיים. במיימר הרב מדבר מיימר של חופכס סיבן. הרב מקשר בפסוק ועתו יגדל לו כיח אדני כיח אדני. הרב מדבר באריכוס מה זה ועתו יגדל לו כיח אדני כאשר דיברתו לימר. משה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא כאשר דיברתו לימר. הרב מביא כמה פירושים. פירוש הפושט זה הולך על ההמשך כאשר דיברתו לימר השם ערך אפיים. רש"י מביא שכשמשה רבינו עלה למורם ברוך הוא אמר השם ערך אפיים, הוא שאל למי? הוא אמר לצדיקים, הקדוש ברוך אמר אף לרשעים, ואז הקדוש ברוך אמר שאתה תצטרך להגיע לזה. כאשר דיברת עליהם השם ערך אפיים עבור כל אחד ואחד. אחר כך יש פירוש במדרש שהקדוש ברוך אמר למשה רבינו אוי לך לעוזרני. אז כתוב שהקדוש ברוך אמר שהוא היה צריך להגיד תצליח במלאכתך. אחרי זה פלא, משה רבינו צריך להגיד לקדוש ברוך הוא שיצליח, אבל ככה כתוב, הקדוש ברוך הוא אמר הויו לך לעוזרני. אחר כך יש את הפירוש, הרב מסביר כוח אדני זה השרש, להגדיל את כוח אדני, אדני זה הולך על ספירס המלכוס, כוח אדני זה הכוח הפנימיוס, השרש של המלכוס זה חוכמה, עד שקשר את זה ועתו יגדל לו כוח אדני, השרש העליון שזה עוד למעלה מהשתלשלוס. ונסכם הרב בעניין שבעבודת השם שיהודי צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא אומר לו שאתה צריך לעשות אוי לך לעוזרני. הקדוש ברוך הוא כמו שהרב בשיחה בקונטרס הרב אומר בשיחה שהקדוש ברוך הוא כביכול רוצה את השותפוס של כל אחד ואחד מישראל. אז הקדוש ברוך הוא אומר אוי לך לעוזרני. לכאורה הקדוש ברוך הוא צריך את השותפות שלנו, אבל כך כתוב, זה מה שכתוב וזה מה שהרב אומר במאמר, שכל יהודי צריך להשתדל להיות שותף, ושותף עד כדי כך שהוא נהיה דבר אחד עם הקדוש ברוך הוא. כביכול שכדי לעשות לקדוש ברוך הוא את הדירה בתחתינים, אז יש ועתו יגדל לו כוח אדני כאשר דיברתו לימר. הרב מקשר את זה כאשר דיברתו לימר, לימר זה מה שהקדוש ברוך הוא נותן את הכוח, וזה קשור עם מה שכתוב במתן תורה. וידבר אלוקים את כל הדבורים האלה לימר. מה זה לימר? למי? לימר שכל יהודי כשלומד תורה הוא פועל שהקדוש ברוך הוא ישב ושיינה כנגדו, וגם בעניין הזה שיגדל לו כוח אדני, שיהודי יש לו כוח לפעול להגדיל את כוח אדני כביכול אצל הקדוש ברוך הוא. הזכירו כאן מקודם כמה וכמה עניינים של הימים האחרונים, אז כפי שאמר גם הרב שיהודי צריך להסתכל כל דבר איך שמסתכל יהודי, איך שהמבט של הרבי, אז לא ניכנס כאן לכל איך צריך להיות, מה צריך להיות, זה לא זה העניין כרגע, וגם לא שואלים אותנו. מה שצריך זה להתמקד בעניין של יגדל לו כוח אדני, להגדיל את כוח שמו של הקדוש ברוך הוא, ולספר בניסים ונפלאות. יכול להיות שמישהו אומר אני מבולבל, יש פה ויש הפסקת אש ואני לא יודע, אז במקום להתמקד בניסים הגדולים הוא יתמקד בדברים שלפי דעתו זה לא כמו שצריך. אז מה יוצא למעשה?
שבמקום להתמקד ביגדל נוכח עדנה, לפרסם את שמו של הקודש ברוך הוא, אז הוא נכנס בספקות, וכידוע שהמולק בגימטריה סופק, אז הוא חי בספקות, הוא לא יודע מה קורה. אף אחד לא מבקש ממך שאתה תנהל את העולם, לא זה הכוונה. מה שהכוונה זה יגדל נוכח עדנה, יש לך שותפות עם הקודש ברוך הוא. מה עושה שותף נאמן? אנחנו רואים שכשיש איזה עסק של בין אנשים, בין יהודים, מה זה נקרא שותף נאמן? שהוא מפרסם ואומר דבר טוב על חברו, על ידידו. כששואלים אותו אז הוא אומר מילה טובה, מילה טובה שווה הרבה. גם בעניין של עסק, כדי להצליח בעסק צריך שיהיה אמירה טובה מצד אחד לשני. גם כביכול השותפות של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא, כפי שהרב אומר בשיחה של חופש סיבן, שכל אחד ואחד יכול לפעול בשותפות והקדוש ברוך הוא מחכה לשותפות שלו. אז צריכים לפרסם עכשיו את הניסים שהיו בימים האחרונים. אז אולי נעשה סיכום קצר. שותף, בעזרת השם. אז אני זוכר בשעה שהיה מלחמת ששת הימים, אז היה מלחמה בסך הכל 6 ימים, ויש דברים שקצת דומים. אני זוכר לפני המלחמה 6 הימים היה פשוט פחד ללכת ברחוב. אני זוכר הייתי בירושלים, הממשלה אמרה שצריכים לסגור את כל החלונות מחשש שמא יבואו המטוסים ויראו איפה הבתים. אז כולם סגרו את החלונות והיה ברחוב אפלה, כך קראו לזה, אפלה, חושך. היה פשוט פחד ללכת ברחוב, הכל היה חשוך. ואחר כך דיברו רחמנא ליצלן על מספר גדול מאוד, לא עלינו, מה שיכול לקרות במלחמה. וגם עכשיו כשהיה הזמן הזה דיברו שאם יוצאים למלחמה הזו, דיברו על מספרים נוראים, מה שעלול חס ושלום לקרות. והקדוש ברוך הוא עשה ניסים גלויים, שכל המספרים האלה היו כלא היו כלל. נכון שהיו דברים כואבים, נכון, אבל יחד עם זה היו ניסים גדולים ועצומים. לדוגמה, בשבוע האחרון ביום שישי נפל בירושלים טיל. הוא נפל במקום מאוד מאוד מאוכלס שגרים אלפי יהודים. איפה הוא נפל? ביער ליד חוף פנים מאירות, מטרסדורף, שם הוא נפל. אותו הדבר היה גם כן שלשום בעיר הקודש צפת, גם כן נפל מקום שמסביב יש הרבה בניינים, 200 מטר מאיפה שהבן שלי גר בצפת, שם בין ישיבה, נפל בהר, ומשם הרבה אבנים נזרקו לכל עבר, אבל ברוך השם שלא נפגע איש. ועל דרך זה מה שהיה לפני כמה ימים בבית רפואה, שממש יום לפני זה פינו את כל האנשים מהמחלקה. אז רואים, זה רק דוגמאות, ויש עוד הרבה ניסים שהיו בימים האלו. מלבד עצם העניין שהיציאה, עצם היציאה למלחמה, שבדרך הטבע זה מעטים מול רבים, מקום שגדול פי 70 או 80 פעמים כמו כל ארץ ישראל, מקום שנמצא בריחוק מקום. עצם ההחלטה לצאת זה היה עניין של אמונה, וכמו שראינו
שמי שעומד בראש העניין הלך לכוס למערובי והתעטף בטלית, וגם אחר כך כשזה היה נס בשבוע במוצאי שבס, אז הוא גם כן הלך לכוס להגיד תודה, והתחיל עם הפסוק שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ובכל פעם שהוא דיבר על שמו של הקדוש ברוך הוא. אז שוב, אנחנו לא נכנסים לכל פרט ופרט להכריע כך או כך, אבל שמו של הקדוש ברוך הוא נישא בפיו, וכל העניין הזה נקרא על שם הפסוק, על שם פסוק שכתוב בתורה, אין אום כלו ויקום, שזה דבר שברכה, שיספחך השייך לנהרה. אז אנחנו צריכים להתמקד ולהודות להשם. עמיתו לרבה, בקונטרס פירוש המילס, אומר שמה שכתוב בנשמס, אין אנו מספיקים להוידס לכו השם אלוקינו על אחס מאלף אלפי אלופים. שואל עמיתו לרבה, מילא על אלפי אלופים אין אנו מספיקים להוידס, אבל מה הפירוש אין אנו מספיקים להוידס לכו על אחס? על אחס, למה אי אפשר להגיד תודה על דבר אחד? ריבי רבובס, נו, תגיד שאתה לא מספיק, אבל על אחס אפשר להגיד תודה. מסביר עמיתו לרבה כך, אנחנו חושבים שאם יש אחס זה דבר פשוט, אחס, נס גדול, פלא גדול, ואומרים תודה. זה לא כך. מסביר את זה על פרסידס, שהקדוש ברוך הוא מדויסוב אחדוס פשוטו, כמו שכתוב בתניא. כמו שהקדוש ברוך הוא אין סוף, אז גם מדויסוב אין סוף. החסד של הקדוש ברוך הוא זה חסד בלי גבול, וכדי שהחסד בלי גבול של הקדוש ברוך הוא ירד כאן למטה בעולם, צריך להיות צמצום בלי גבול, מבלי גבול לגבול. לכן אומר כך, כל חסד וחסד שיש בעולם, יש בזה אין סוף פרטים. הקדוש ברוך הוא צריך לצמצם את עצמו כביכול, לרדת לכל הפרטי פרוטים. ולכן הוא נותן דוגמה, כשאדם עובד לשני עבודה גדולה, כשהוא גומר את העבודה הוא אומר לו תודה. מה יהיה אם הוא עובד בשבילו שבוע ימים? אז הוא אומר לו תודה רבה. מה יהיה אם הוא עובד בשבילו חודש ימים? הוא אומר תודה, כמו שהיום אומרים רבה רבה. אם הוא יעבוד שנה שלמה זה כבר גם לא מספיק, ואם הוא יעבוד בלי סוף אז בכלל התודה כבר לא שווה. זה אומר כביכול הקדוש ברוך הוא צריך לרדת ולצמצם את עצמו לפרטי פרוטים של הנברו, כדי שהחסד יגיע אליו. במיוחד כמו שהרב מסביר במיימר שהדפיסו השבוע שפרשת קרח, שכל העניין הזה של כהונס ארן ACS נראה, שהארן זה לא רק חסד בכלל, אלא ארן זה רב חסד, כמו שכתוב בזייר, איס חסד ואיס חסד. יש חסד שיש כנגדי ולעומוסי, יש גבורה, אבל רב חסד אין כנגדו לעומוסי. הוא נותן את המשל כמו נהר שזורם ובחויזק, אז שום דבר לא מעכב אותו. ככה הרב חסד של ארן הכהן, שהוא ממשיך את כל העניין באופן של עד מהירו יורד זבורי, אז הוא הולך במהירוס עצומו. אז יש בזה המון 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 פרטים. לכן אומר עמיתו לרבה, אין אנו מספיקים להוידס לך השם על אחס מאלף אלפי אלופים. למה? כי האחס הזה הוא מורכב מאין סוף פרטים. אז ככה אנחנו יכולים קצת להבין שמה שקרה ביומים האחרונים, שהיה הצלה של עם ישראל, שרחמנא ליצלן, מה שזוממו, כמו שאומרים ב"ואיש העומדו", שבכל דיר ודיר עמדים עלינו לחלצנו, זה לא גוזמה, הם התחילו, והיה להם תוכנית, ולא רק בחודש אחד, ולא רק ביום אחד, אלא רחמנא ליצלן בשעה אחת, כל התוכנית. והקדוש ברוך הוא ריחם עלינו,
בהשגוחה פרוטיס, מתי נסתיים העניין? ביום כ"ח סיוון, יום ההצולה של הרבה. אז כמו שהרבה אמר במלחמת המפרץ, שיגיע יום פורים, אז זה יסתיים, אף על פי שלא ראו את זה מראש, כך היה. על דרך זה גם בהמשך היה, שיסתיים הפחד שהיה בהמשך, בפעם הבאה זה היה בי"א ניסן. אז ככה גם עכשיו, הרב אומר, איפה נדואג, שביום כ"ח ניסן, זה יום ההצולה, שעם ישראל יוצא מהיפך שעניין של הצולה, אבל כמובן שעדיין זה לא מספיק, עדיין אנחנו לא מסתפקים בזה. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, היות וכבר היה כזה גילוי אלוקות, שימשיך להיות גילוי אלוקות, שיהיה הצולה לא רק מהפרט הזה, לא מהמצב הזה בלבד, אלא שיהיה יסגלוס מלכנו משיחנו תקף ומיד ממש, ואז יהיה יגדל נוקח עדני, כאשר דיברת לימר בשותפות של כל אחד ואחד. כל אחד ואחד אומר, מה אני, מי אני? לא, יש לך שליחות, יש לך כוחות, קח את הכוחות שלך, אם זה בנימול הניגלם, לימוד אכסידס, להתפלל קצת יותר טוב, קצת יותר בכוונה, אולי עוד דקה בתפילה, ועוד עזרה ליהודי, עוד לעשות מצווה בחיוס, כמובן, בעניין העיקרי שהרב מזכיר, עניין של המבצועים, שכל המבצועים שזה אהבת ישראל והחינוך ומזוזה ותירה וצדוקה וכל העניינים של המבצועים, ועכשיו גם העניין הזה של לזכות יהודים באותיות בספר התירה, כמו שהרב אומר שהאותיות של ספר התורה מצילים, ועשה ימולת כל עמך הכוסו בספר, לזכות יהודים באותיות של ספר תירה. כל אחד ואחד יכול לעסוק, זה בקוי וזה בקוי, וכמובן איש ישראל יעזרו, אחד עוסק במבצע הזה, אחד עוסק במבצע הזה, אבל אחד עוזר לשני. כך יש את העניין של התקללות, של התאחדות. יהי רצון שזה יהיה בכוח, הכוח ניסן, הכוח הגדול הזה שירד לעולם, שזה יהיה עוד יותר ועוד יותר, עד לכוח של יסגלוס מלכנו תקף ומיד לגאולה השלמה נאו ממש. חיים, חיים. Zilberstein mentioned the idea of thanking the Eibishter for the Nissim. So this is one of the inyanim of Chav Chesivan, is thanking the Eibishter for the Nissim that the Rebbe was saved. So those that need an extra reason to thank the Eibishter, we have the Nes, the Yen Shenase Bei Nes L'Rabbi. For yourself, you could think, Machanitayis, a Nes happened to me. I was a Nes, was a getroffen some Rebbe, where this Chayev Kol Echad Ve'echad Be'idah, and we have to thank the Eibishter for all the Nisim, and this is negay, like the Rebbe says in the Sichis, that Bikesh HaKadosh Baruch Hu Lasis Chizkiyahu Mashiach. And Amra Midis Hadin Lifnei HaKadosh Baruch Hu. Chizkiyahu Shasis Lei Kol HaNisim Lei Amra Lifnei HaShira Tasei Mashiach, that the Eibishter wants to make Chizkiyahu Mashiach, but he did not say Shira, and therefore there was a... The Rebbe says, therefore we have to be Farsim the Nisim, thank the Eibishter for the Nissim. So again, this is the union of Chav Ches Sivan, to thank the Eibishter Eidah, to Sudas Eidah for the Nissim as an Adar Rebbe, to Dag Gila Lekus in der Welt. Leidei Zalale, Leidei Zalale, Leshimcha, Leidei Zalale.
What year did you go? Let me know. I'll lift myself up. Yeah. Okay. Yeah. I'll live Shimcha. Shimcha Gadei. I'll need somebody. Yeah. Al nisa khavi al niflaysa khavi al nisa khavi al niflaysa khavi Reb Shalom Al nisa khavi al niflaysa khavi Nisa khavi al niflaysa khavi al L'chaim mit mamshich sein behemshich L'chaim Rav Mendel Katzman Omaha, Nebraska Rav Katzman L'chaim Mendel Katzman the dog. We'll ask the Mashpia. Yeshiva in London. Rav Mendel Garden. Oh, Rabbi Gordon.
English is okay? Everyone understands English? Okay. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol na'im Elohim. Amen. L'chaim, l'chaim. A gut Yom Tov Yidden. Zeh hayom asa Hashem nagila v'nismach havoi. If you want to know how great a Yom Tov is, you only need to do one thing. Consider what would be if this Yom Tov hadn't been. It's a very, very simple thing. If we stop for a moment to think, what would have been if this Yom Tov would not have happened? We owe the Rebbeinu Shalom Shavach v'Heidayah infinitely for the Nisim and Niflais of Chav Sivan, that the Rebbe and the Rebbetzin were spared, and that the Rebbe came over to Chatzi Kader HaTachton, and the rest is history. In Tov Shin Nun Aleph, when it was 50 years from Tov Shin Aleph, after the years of the Mems, I think tremendous credit has to be given to the Meir Harlik Zichreinu Livracha that established the Yom Tov in Lubavitch in a public way, and the Rebbe was Makabel it, and for a number of years there was a Suda Seidah here in 770. And Tavshin Nun Aleph, when it was Shnas HaYovel, was 50 years, there was a tremendous excitement. There's going to be a celebration of Chavches Nissen 50 years. And a tshuva was prepared to distribute by the Suda Seidah. A beautiful tshuva that included all the Maimarim that the Rebbe was Magia over the years, L'kavet Chavches Sivan, all the siches in connection with Tes Adar and Chavches Sivan, Chatzi Kader HaTachton. There was also some work put into working out the documents about the Rebbe, about on the ship, very interesting things, and it was all put together in a kuntris, and they sent it into the Rebbe to show the Rebbe what they're intending to give out as a tshuva by the Suda Seidah of Chavches Sivan. The Rebbe received it and he looked at it, and the Rebbe said that they should print so many thousands of copies, and the Rebbe is going to distribute it on Chavches Sivan. So what was intended to be a tshuva that was going to be given out by a Sud, by Zvadus Chasidim, the Rebbe transformed into this kuntris, which the Rebbe himself distributed to every single chassid on Chavches Sivan Tavshin Nun Aleph. And the Seder Hadvarim was, the Rebbe came back from the Oyel, and davened Mincha, and between Mincha and Ma'ariv, there was a Sicha. And then they davened Ma'ariv, and then the problem was like this. The problem was that there was a strong concern, since it was Chavches Sivan is the longest days of the year, and the Rebbe, when he went to the Oyel, didn't eat much before going to the Oyel, and stood by the Oyel for many hours, and came back, it was late. So there was a concern that if the Rebbe is going to stand and distribute the kuntris for hours and hours, you have to remember this is Tavshin Nun Aleph. This is Shnas HaTzadik. The Rebbe is saying Kapitel Tzadik. And if the Rebbe is going to stand for hours and hours and give out a kuntris, not having rested, not having eaten, not having drunk, how could such a thing take place? So they came up with an eitzah. The eitzah was that they're going to tell the Rebbe that the kuntris isn't ready yet. It's going to be ready in another half hour. So the Rebbe will go up to his room and he will rest for 20 minutes, for half an hour, eat something, drink something, and then the Rebbe will come down and stand and distribute the kuntris for a few hours. So after the Rebbe davened Ma'ariv, the Gabbai announced
that now there's going to be a hefsek, and in a half an hour, the kuntresim aren't ready yet. In a half an hour, the Rebbe is going to come down and the Rebbe is going to distribute the kuntras. So the Rebbe took the microphone and he said, "Anstatt a hefsek, wird sein a hemshech." Instead of a hefsek, an interruption is going to be a hemshech, a continuation. And the Rebbe said another sikha, which lasted close to a half an hour, to fill the gap of the time that they said the kuntras isn't ready yet, you have to wait a half an hour. So the Rebbe spoke another sikha for half an hour, and then they brought the kuntras, and the Rebbe gave out the kuntras for hours and hours, stood and gave it to every anoshim, noshim, betaf. He gave it to everyone till very late at night. So bechlal, you see how the Rebbe is mesiras nefesh for Chassidim. The Rebbe geht sich avek im Ganzen. The Rebbe doesn't think about himself. The Rebbe needs to rest. The Rebbe needs to eat. The Rebbe needs to drink. Didn't exist. Didn't exist. But the Rebbe was one thing. What do Chassidim need? What does Klal Yisrael need? There's an opportunity to share a kuntris that has Divrei Elokim Chaim, that has Chassidus, that has Sichas, that has what Chassidim need to receive. The Rebbe stood for hours and hours after a long day by the oil and after fasting and whatever it was. The Rebbe stood there for hours and hours and distributed the kuntras and didn't take advantage of the opportunity that was given to him to have that half an hour hefsek. But I think there's also a deeper side to it. Again, and you can take it or leave it. The Rebbe's Heilige Werter on Chav Ches Sivan Tavshin und Aleph was anstatt a hefsek mit seiner hemshech. Instead of an interruption, there will be a continuation. It's not, it's Gimel Chav Ches Sivan is only a few days before Gimel Tammuz. We try Chav Ches Sivan, and a few days later is Gimel Tammuz. Gimel Tammuz, auf an ersten Blick, at first glance, could be interpreted as an inyan of a hefsek. There was what started in Tavshin Yud, and you could say that Gimel Tammuz, Tavshin and Daled, given up a hefsek. Rachmana litzlan. The Rebbe said clearly, "Anstatt a hefsek wird sein a hemshech." Instead of what you think might be a hefsek, it's going to be a hemshech. It's going to be a continuation. It's going to go mechayil al chayil. As we Baruch Hashem have seen, after Gimel Tammuz, in the Rebbe's own words, as the Rebbe said in Tavshin Mem Hey, as es schon 35 Jahr, was wird lebediker, mehr aktiv und mehr lebedig, and as we see after Gimel Tammuz, that in Chas v'Shalom there's no hefsek, there's no chlishus, the Rebbe wird lebediker und lebediker, mehr aktiv und mehr lebedig, and we as Chassidim have a tremendous achrayus, a tremendous challenge to keep up with the Rebbe, that we should become mer lebedik and mer aktiv, more alive, which being alive is through his kashrus and ilana dechaya. The more we are makusha with the Rebbe, the more we are alive. As the Rebbe leapt is kensofik nicht. The shaila is, are we alive? And the answer is, to whatever extent we are makusha to the Rebbe and plugged in and dedicated and devoted and shturim dikaheit, connecting with the Rebbe and doing what the Rebbe wants and living the way the Rebbe wants us to live, then we're alive. So, anstatt a hefsek wird sein a hemshech. Instead of an interruption, there'll be a continuation, mechayil al chayil, go from strength to strength, where the Rebbe wird lebediker, und Chassidim werden lebediker, und Chassidus wird lebediker, and the whole movement of Kol Yemei Chayachal Lahavi L'Meisa Mashiach becomes lebediker and shturmdiker, until we're going to be zeicha, take it from Yad Mamish, a long time before Gimel Tammuz, ad the Rebbe wird nesgalo werden, lemata me'asara tvachim, neshama beguf, und der Reisfirin von Golus, in der Emeser Hemshech, Binyan Beis HaMikdash HaShlishi, Malkeinu Bereshenu, take it from Yad Mamish. L'chaim, l'chaim. Take this opportunity to wish Mazel Tov to our guardians, Lahavan Asach, Yiddish, Chassidische Nachas, Dafar Simcha, Zayin Chassidische Nachas, B'teva Nire Vaniglu. Faratz Tov, Faratz Tov, Faratz Tov, Faratz Tov, Yama.
Ufaratsta, Yamma, Savaina, Vanagva, Yamma, Vakaidma, Savaina, Vanagva, Yamma, Vakaidma. You're up next? I think so. You're the next batter? Huh? You're the next batter? I don't need to say it, but it's alright. So then you're not up to boy? Oh, what? You don't have to do it either. How are you? How are you? How are you? Wait, no. I was told 11, but saying this. I'm getting up at 6, that's what I think. Did ever say something about a girl that talks to adoption? Yeah, I don't know. That is talk to Mizach Meire. I was about to say it. Mizach Meire and Safin Daro. You put Eretz Yisrael on top of the globe. Island, right? So Australia is the bottom? Is that On, if you put it on bottom or both way. That's the Yamma Vakedma. That's the Vainava. And Adela Yada is further. Alchim the Sofa Olam, Misham Smolam, then you find Adela Yada. So hold on, slow down. Yamma Vakedma. Just sit down, I'm pulling up in a minute. And if Faratzta is like the Rebbe says in the Sichos, the union of 770. One of the things that Rebbe speaks in the Sichos of Chav Ches Sivan Tavshin and Aleph is as das kann es sit der no Mann neus finden that the Beis Hamikdash and the Gulos of Zayin da in 770. Und dann wird es spars und Faratz der Shluchim in Kol Elam Kuloi. Two of the special shlichus of the Rebbe, the union of the shlichus, he's the shluchim kodesh. The Rebbe sent shluchim to Eretz Yisrael. Al derech zeh shluchim to Australia, Melbourne. Today, Chav Ches Sivan, the shleishim, the shliach of the Rebbe in
Tverje Ira Kodesh. Rav Yosef ben Rav Aryeh Leib Kramer. So the Shluchim of the Rebbe, Tavshin Lamed Vav. And before that, in Australia for 2 years, 50 Yar Shliach for Nebin. Took care of the Sima Rambam there, by the cave of the Rambam. So Lepel Zain Taka, Zain, Akitza Verana Sheikh Na'afim, with the Rambam Shai Besim Sifrei, Amal La'aret Zeyes Hashem Kamayim L'yom Mechasim. Befrat Terias from the Ida HaKodesh, the Rebbe, remember hearing from the Rebbe over here, as Sanhedrin is Misham Asidin Lachzer, that the Sanhedrin is going to return in Tveria. Remember standing over here, and the Rebbe said in Nasicha, as Mashiach gekommen heint ai, was soll Yonah wird aufkommen mit Esmael, as ken seine Schenke kommen mit Esmael in Tveria. Al Kapana seine Kitze verana Sheikh Ne'afar, das the größte Aliyah an Shamal, Chaim. I'll ask a Shliach of the Rebbe in Australia, I don't even know how to pronounce it, Adelaide, how do you say it? Adelaide, Australia, das ist Tachten, schön Tachten im Mathe im Menu. Das Ding von Chav Sivan, Rav Yosef Yitzchak Engel soll verbringen mit Eilam, Rav Engel. אז האמת היא שאני לא יודע אם מדבר בעברית או ביידיש או באנגלית, I opened a Pandora's box. בדרך כלל, כשבמקשים ממני zu sagen ein paar Wörter, ist בדרך כלל זה בגדר מדרש. אבל היינט, ob mir gebeten, לא היה מדרש עיקר, אלא המייסה. בצלם בעזר השם, אז מרתק נחוף חסיבן, und wir hatten gehofft, der Tag, was der Rebbe ist gekommen in Chatzi Kader Atachten, was von dorten hebt der Rebbe auf der ganze Binyan, die ganze Welt und bringt das Galus von dem Ebersten Gilei Elikus, Bechol Mokim Ba'ilam, ist eine Zeit, if she read ein paar Meises, wie sie gewähnt, wie sie da auf Schlich, Poshet ein paar Meises, was ich chaviti, was ich experienced, a paar Meises wegen a report from the field, from probably the second farthest place, at least in from in Shlichus and in Bate Chabad in the world. So I'll just share a couple of Meises. I hope you won't mind a few Meises, which could be ma'oder us. B'chlal, we know that I had an interesting story, which is the yesod of what I want to say. I came every time I asked the Rebbe about leaving the shlichus. I try never to leave the shlichus. I never leave the shlichus without the Rebbe's approval. First thing you do is you ask the Rebbe what to do. I'm in a place which is poshet besof ha'olam smola. זה באוסטרליה גוף זה פשוט 100 קילומטרים ו1,000 קילומטרים מסידני ואפילו יותר מזה. זה הקופנים, זה מקום ברוך השם שהרבי אומר שמה שיותר רחוק יותר קרוב, אם כן זה מאוד קרוב. אבל הקופנים זה מקום שנקרא אדלייד, אבל הרבי קורא לזה שני דברים, אדלאיד ואדלוידה. הקופנים, כל מקום בעולם, זאת מדם כוח von רבי פושט דרבי זינין. אז להתחיל שהיה כאן, שהיה הזמן בממים שהרבי דיבר אז שידפיסו טניאז, again I'm not sure if I speak all three languages it works? Yeah? But English, okay, I speak, oh there he is, okay. So, okay, we'll speak a few words in English and we'll say the following. So when we came to Adelaide, we came to our shlichus in Adelaide in Tafshin Nun Ches. We came in Nuntes. I went to the Ribuy Sipurim that the Rebbe's brachas are with us incredibly. The answers that the Rebbe gives us in Igros Kodesh is Poshet Mavil. I really should write a sefer on that alone, mamash. Time and time again, including this trip. Al Kapanim one Igros Vort. So it was a few years back that I asked the Rebbe about leaving the Shlichus to go to be with my children, be with the Rebbe. And my children are here. So the Rebbe said, always leave. Whenever you leave, make sure never to leave for a Yom Tov. Always be back for a Yom Tov. English speech.
Lashon Kodesh, so more English. Chaziv zeh, chaziv zeh, afechad lo yavim. Okay. Anyway, bli nader acher zeh, and chozer sham Lashon HaKodesh. בסדר? All right. בלי nader. עכשיו אני צריך לזכור מה שאמרתי. Anyway, so what happens is I came back to, I was here Hanukkah time, I guess Bakinas HaShluchim, and the Rebbe said to be back for Yom Tov, so I was back by Yutas Kislev, and I had no time to feel lonely. What happens when you come back to a Makom HaShlich is you feel pashat lonely. But Yutas Kislev, it was a Farbrengen waiting when I came. I made sure I came on Yutas Kislev, it was a Farbrengen waiting by a good Yid, Rebbe Vadya Chudashnik, Zechleinu Levracha, Tayir Yid. And then there was Chanukah, Latkes every night, Pu'ulis, so you have no time to be lonely. And then comes Hey Tevis, Vav Tevis. And the Rebbe said to write, the Rebbe says to write to the Rebbe, Hey Tevis. So I get some people to write, and we wrote to the Rebbe, Ki Yodua, that in Tov Shem Mem Zayin, the Rebbe said to write to the Rebbe. So I write a letter to the Rebbe about Inyan Mesuyim, I'll call it Inyan Mesuyim, and I open the Igris to see the Rebbe's answer. And the Rebbe says, about your question about Inyan Mesuyim, that Inyan, I'll ask Kiro the Bracha, I'll Tziyan, Kvektushas Malvicham, Yadmor, etc. Then the Rebbe says these words, about the fact that you write, Sha'ata Levad, you're writing that you are alone. So the Rebbe says, and the moment I'm reading it, I'm saying, I didn't write those words, yes, 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 I feel it, I felt it in my bones. Like the Rebbe's reading my mind before I realized it. The Rebbe says, Hine Yodua, Masher Kosav, the Shvridik Rebbe writes, Asher Yehudi ein Shachidush HaChasidus he, that the novelty of the new idea in Chassidus gave the world is, She Yehudi ein Noi Levad. A Yid is not alone. First statement gleich, you immediately understand the word in Hayom Yom that a Yid is not alone because the Rebbe is thinking about you. A Chassid is not alone, and the Rebbe is not alone because you're both thinking about each other, you're both on each other's mind. Okay, continuing the answer. So Chidsha HaChasidus Yehudi ein levad. A Jew is not alone, you should know you're not alone. Ubifrat al pi Toras HaBaal Shem Tov, Asher Avas Yisrael hi Yehudi HaNimtza B'ktzei HaOlam, especially according to the teaching of the Baal Shem Tov, that a Yid finds himself in the end of the world. In other words, that's pretty far away where we are. And I'm going, yeah, I feel that. So Baal Shem Tov was Machadish, the Avas Yisrael is, according to that Toras HaBaal Shem Tov, Harei Choshvim Olav. So this Chassid should know that the Rebbe is thinking about him. This helps him in all that he needs, physically and spiritually. Okay. I felt so touched, and mamish can't describe how the Rebbe pushed it in one word, warmed my heart, because it's very alone, especially when you go back. Shabbos is a Yid called Leib, Yosef Leib. Yid called Yosef Leib Greenman. Yosef Leib, everyone else goes in the kitchen and starts helping. Yosef Leib is a scientist. He tells missiles how to go. He's a brilliant scientist. He doesn't have hands for it. He comes in to sit to talk to me. I'm learning. I'm reading Chitas. So I say, Yosef Leib, would you like to hear a fresh story off the press, a fresh story of the Rebbe? He says, sure. So I told him what I just told you, that the Rebbe said, I asked him for a brach, and the Rebbe said, you're not alone because they're thinking about you. So Yosef Leib says to me, Rabbi, am I allowed to tell you what I wrote to the Rebbe about? I said, what you wrote to the Rebbe about is your business. You can write it or not, up to you. If you want to, it's up to you. If you want to share it, you can share. He said, I wrote to the Rebbe, you send your chassidim, your shluchim, you send your shluchim to the other side of the world. You're not even thinking about them. Not only that, they have pashut needs. They have to pay their bills. You got to look after them. So the Rebbe answered. He didn't know about Igris. So the Rebbe answered through me. He told me what he had to hear. That the Rebbe, by the way, the same Yosef Leib, since then he always, whenever he writes to the Rebbe, he comes to me and says, I wrote to the Rebbe, let's open it up. He didn't have work for 9 months. He got work for the answer, and the Igris, brilliant answer. Next morning he had a job. A brilliant job. Before COVID, one more before I go to a couple of other stories. Before COVID, Yosef Leib walks in. I wrote to the Rebbe for me and for you. So what do you mean for me? He writes for me. I wrote to the Rebbe, I know that you want to go to New York. I was just thinking about going to New York. This is Shvat. This is Teves Tov Shem Pei.
I know you want to go to New York. So I asked the Rebbe if you should go and when you should go. Thank you very much for asking for me. I could have told him thank you very much, but I said, I'm going to... Yid asked for you. I like to go along with people, see what happens. All right. So I said so I opened the Igros Kodesh. So the Rebbe writes an answer for his question very, very clearly. And the next thing the Rebbe writes, he says about your question whether to move a Sefer Torah from one place to the other one. It's a good idea, and you're asking for dates. Move it to either a Chodesh Shvat or Zion Adar. So I figured Ayid is a Rebbe to Sefer Torah. That was a big compliment of the Rebbe, huge compliment of the Rebbe. I didn't take it that personally, to be honest, but whatever, the Rebbe knows. And I went to the travel agent. I said, I want to leave this date and come back that date. So first thing, the travel agent says, oh, you want to leave this date? Oh, fine, that's $300 less than any other time. Fine. They wouldn't have realized. But I was told to come back Zion Adar. Zion Adar, Tavshin Pei, was a week before COVID broke out in New York. I never asked that everyone to come back. This guy asked for me because I wasn't supposed to know. I don't want to get a little... Ich will sich nicht mevatel sein, aber Grace Yidden had Tzoreste. So, just kipshut, thank you, Rebbe. So, the Nakuda is you can be in the end of the world and the Rebbe is carrying you and the Rebbe is with you and the Rebbe is holding you at every single moment of every single day, and you realize it more and more and more as time goes on. So I want to share a few maises. With each maisa within Nakuda. The first Nakuda is that the Pa'ula of the Rebbe is poyel all over the world, and as is Yadua, the word about that one of the last Nevuah in all of the Nevuahs is that the Lifnei Boyim HaGadol is V'heishiv Hinei Reichi Sholech Lechem Es Eliyahu HaNavi. The Pashtas the Rebbe. For 100 reasons, but not right now. Eliyahu HaNavi, and what will he do? V'heishiv Leiv Avos Al Bonim Al Yidei Bonim V'leiv Bonim Al Avoisam Al Yidei Avoisam. A chiddush, always it was that the parents taught the kids, but now it's a chiddush that the children will also teach their parents. Here's such a story. The Agdama, that before we came to Adelaide in Tufshin Mem Hey, they printed Tanyas all over Australia. Nice, beautiful, English bound, not a lot of little Tanyas, but massive big Tanyas in all the 6 or 7 capital cities in Australia and then in New Zealand. So they printed a couple of Tanyas. When they printed a Tanya in Adelaide, 2 Bachrim, Yoin Shur and Yisrael Rosenfeld, they were Shluchim Yeshiva Gedolah. Some of the people here know them. But Aaron Sarbransky was in charge. So he wrote to the Rebbe, they printed a Tanya in Adelaide. So the Rebbe said, what's about a Tanya shir in that Tanya? So they said, we can't afford a Maggid shir. It's a lot of money to send a Maggid shir from Adelaide all the way to Melbourne. It's a flight. So the Rebbe said, I'll pay. Here's a son of the Maggid Shir. Reb Mordechai Shmerling would go for 2 years. Levi is here. His father went. The Rebbe paid once a month that he should go and give a Tanya Shir in Adelaide. You think there was 50 Yidden? There was 3, 4, 5, 6. But the Rebbe was read 5 times. And as many Yidden, that's how much was read by the Rebbe. We came to Adelaide, to Adelaide, as the Rebbe calls it also, in Tavshin Nun Tes. The first thing I noticed when I came to the shul library is that there was a whole bunch of Tanyas. I said, what's the Tanyas doing here? Nun Tes. So I saw a bunch of Tanyas, beautiful Tanyas in the modern Orthodox shul. What's it doing here? So they explained to me that they printed Tanyas here in Adelaide. And that the Rebbe even had someone give a shir. And so this lady who was the archivist in the shul, Kli Benvenis, she's a Zangezut Latoiv. She tells me, I had a shir. Rabbi Shmerling used to come give a shir. So we started a Tanya shir. Kama v'kama baletshuva happened from that Tanya shir. Clearly, Medina Rebbe's koyach. I'm just going to tell you one story from that Tanya shir. One story. There's a woman whose name is Yetta. Her mother is Chana, her grandmother is Fege, her great-grandmother is Nasan, her daughter is Naomi. They're all negayah to the story. She started coming to the Tanya Shir, and she told us the following story. I have to take you back a little bit. She said, I'm given a Yid who came in the Tafresh Tzadiks to Adelaide.
His name was Nosson Solomon. When a Fruma Yid, and he was kashrus and Shabbos, but the children already didn't keep so much. The children were modernized. They didn't necessarily keep kashrus and Shabbos. They tried a little here. They were more modern. The grandchildren went to the Reform. The great-grandchildren, Yetta is one of them, already didn't come to any shuls. They were mamish not involved. All married out. A lot married out. Yetta has a shemaisa. This Nosson Solomon had a daughter whose name was Fega. Fega had a husband whose name was Yeshua Leib. In the end of his life, he started getting more involved in Yiddishkeit. Sid Gould is his name. Sid got involved, Yeshua Leib got involved in Yiddishkeit. And so when he passes away, his daughter and his granddaughter and his great-granddaughter come to the Levaya. There's a little girl there, she's 5 or 7. I can't remember if she's 5 or 7 years old. And she sees a rabbi, mitahitul, the rabbi before me, Rabbi Davis, mitahitul, mital whatever he was wearing. Why is he wearing the hat? Why is he talking? Who is he? Why are we here? What was Grandpa? Why is Grandpa being buried by a Jew? Oh, Grandpa was a Jew. Why are we not Jewish? Oh, we're Jewish? I don't know. My mother told me we're Jewish. Okay, are we Jewish? So the mother didn't know what to say. Yep, we're Jewish. This is the first time in a while that she decided she's Jewish. So the girl says, if we're Jewish, why don't we go to the rabbi? Why don't we go to the synagogue? Why don't we go to pray? She Pasha didn't leave her mother alone by the Levaya. The poor lady couldn't Pasha have a Levaya for herself, for her grandfather. Pasha, the daughter, was nudging her. Finally, the mother said, go ask the rabbi. So she goes to the rabbi. What's a Jew and why a Jew? She Pasha doesn't leave the rabbi alone. So the rabbi promises her he's going to buy her. He buys her a book, Koy Osu Chachomenu, I forgot what it's called in English. It's a nice book for stories of Chazal. Bekitzer, the daughter doesn't let her mother live. A 7 or 5-year-old girl, I think she was 5, either one, doesn't let her mother live. Why are we going to shul? Why don't we do Shabbos? She read the book. The book says they didn't work on Shabbos. Why do we work on Shabbos? She Pasha didn't let her mother live till the mother went to shul. What shul? A temple, reform. When she's in the Reform temple, she meets an old friend, a Reuben family from Melbourne, so she has a friend from years gone by. They went to Eretz Yisrael in a Zionist group. So the friend became Frum, Chabad, lived in Crown Heights, lives in Melbourne. A friend who found the Eibishter tripping in Goa, India, and never looked back. Okay? So if you know what tripping means, you don't know, you don't have to know. Al Capone, taking a trip. Yeah, exactly. She took a trip. Vayisu, and then the see to the Eibishter was continuous. Al Capone, let's say she could have yayin. Anyway, whatever it was, but she went and she had a trip. So this is the friend, and the friend says to her that there's a shliach, there's a rabbi in Adelaide, you should go see him. But she says, but I'm Reform and he's Orthodox, he's the rabbi of the Orthodox. Anyway, so the friend is insisting that she goes, and that there's a Tanya shir, she should go to the Tanya shir. So she asks the Reform Rebbitzin, who gerade was a mensch, real good, a good person, very good person. She came to 771, well, a fine Yiddish Frau. And she says it's not a contradiction, you can be Reform and learn Tanya. Okay? It's not against our religion. I'm reminded one time in Adelaide, that there was a time, mamash, that happened, that the Reform did something, and even the people that looked at the Reform thought that was mamash, even the fee them, it's too bad, they did that on Shabbos. So they asked them, why do you do that? And Reform answered, mamash, I'm not sure if I should say in the Rebbe Shul as a chaverte. Maybe I won't say. All right. It's not our minhag. It's not our minhag to keep Shabbos. All right, anyway. So, she was a mensch, this lady, the Reform Rebbitzin, so she said, no, you can go. So she started learning Tanya. This is a woman who came in top 10 in the state, top 13 in the state. Very smart psychiatrist, very smart psychologist. Brilliant. She started reading and learning Tanya. You saw that she's taking it with tapnimius, and she's taking it quickly, an unusual thing. And whatever she took on ta'emes apnimius. And at this point, she's already starting to have problems and issues and questions. So she's starting to see the emes,
So she says to me, Rabbi, I don't know what to do. I go to Reform, and I don't want to be unkind to Reform, but this is the Torah's emes. Al Kapanim, she started moving to become closer. One day she went to Melbourne. She saw her friend, Timmy Rubin is her name, Lubavitch Freud. Her friend gives her letters of the Rebbe. She reads the letters by her bed, or just before going to bed, goes to sleep. In her sleep, she has a dream. She never saw 770 before in live, but in her dream she saw. And she sees, and she's talking to women here in 770. The women were downstairs, the men were upstairs. And the Rebbe gives her a look. The Rebbe was poshet geleuchten, and it's an interesting thing. She took it so pneumistic. She felt that any questions and qualms she had, a very pneumistic person, any questions and qualms she had in her life, poshet, any issues, any worries, any anxieties, anything in life, worry, she stopped. She realized the Rebbe Pasha took her over. She wakes up, and the next morning she calls my wife, and else she starts saying, that's it, I got to go all the way. This is no. And so she asked for a picture, 770, saw the picture, yeah, that's the one. And she becomes niskarev. The kiruvim of the Rebbe, unbelievable. A dugma, she needed a house. She asked the Rebbe to buy a house. She was looking for a house for a week, 2, 3, she couldn't find. Asked the Rebbe for a bracha. Within 24 hours, they signed already. She bought the house already. The Chohena, incredible answers. Koiches of the Rebbe. At this point, she starts realizing that she becomes more and more involved. Her mother, Baruch Hashem, started coming from the Reform, got very involved, was encouraging her. Her grandmother started coming back for Shabbos because she remembers what her father used to do in years gone by. And then one time, there was a lot that was going on, but one time she felt incredible pressure because what happened is she was married to a goy before. Already at the point we met her, she was divorced, but the goy and her relatives got together to get the kids away from the mother, not taken away from the mother, they couldn't do that, but to pull them away from Yiddishkeit. Long story short, she went to see her grandmother who wasn't well, and she was in the last year of her life. You have to understand, when the Rebbe says Adel Yada, it's because it's because these places are so staid, so conservative, so resistant to change. It's the opposite of Adel Yada. It's Punkt Haket. It's Shtus Lamata Mikdusha. You call a guy after 9 o'clock, he won't talk to you for the rest of his life. He'll say, how is it possible to do that? So Al Kapanim, she went to her grandmother. Her grandmother was a very proper English woman, very proper. It's hard to describe how mitzumtzim they are, how quiet they are, how held in they are, how inhibited. They never talk about Yiddishkeit openly. And she tells her, and by now she's feeling really, really bad, and the pressure from the relatives was very difficult. Long story short, she goes to see her grandmother. Her grandmother says to her, she grabs her by the hand, and she starts crying. Her grandmother, she never cried in her life. And she said, I want you to know that whatever you're doing, my father would be so proud of you, he'd live another 100 years if he saw you. My husband, that's the Yid that passed away, would be incredibly proud of you. Vernish nispol, don't be afraid, don't be ashamed. This woman is crying like a child, and Baruch Hashem, from that point on, she never looked back. She later had a daughter who was a shlucha. She herself teaches Chassidus. She teaches Tanya. The Tanya that brought her and started her off, she teaches Tanya, writes on Chabad Lubavitch, and has helped immense amount of people in her practice, psychologically and so on, from the teachings that she had in Tanya from the first day. This is one mice. I can tell you 3 more mices, but I don't want to take the whole night away. That's one mice. You can let her sight of it. So the truth is, I want to tell you I'll tell you 2 more stories. The Rebbe looks after his shluchim incredibly. Before I went on shlichus, I was concerned to go on shlichus because my mother wasn't that well. The emes is that that my sister was looking after my mother very well. I wasn't leaving her. But I was a bisschen schwer auf den Herzen. I went to the oil, I asked the Rebbe to go on shlichus to a faraway place, and there was another option to go to North Miami Beach in Florida instead of Adelaide. So I asked the Rebbe, and I walk out of the oil, and I'm saying to myself, why me, why so far? I'm not happy. And I walk into the room where there's the video. I'm saying, lama ani kol kach rachok, v'ani lo omer milimelo, he pashut איך אומרים?
They're rocking my brain. I'm very distraught. I'm very bothered. I'm very bothered by it. And I walk into the room there, and the Rebbe says, the Rebbe says, it's all right, it's not a problem. The Rebbe says, go to a faraway place and impact Yiddishkeit, and you should know, the Rebbe says that in order that Mashiach should come, it's not enough that there's rabbis in the densely populated areas of the world. That was my other option, North Miami Beach in Florida. But in every single place in the world where has to be, where there are shluchim, where there are yidden, there have to be shluchim, and dafke then Mashiach will come. And chevre, it hit me between the eyeballs like I can't describe. So I knew I have to go to a Makom Rachik. But what happened? So a few years later, I'm lying, I'm sleeping. A Sunday night, an early Monday morning. Suddenly, I have a cholim. I'm right over there. There's a Farbrengen. I walk in from the doors, those doors. There's a Farbrengen there. I'm like, wow, I have to give them Farbrengen. Okay, I'll give Aldik. Suddenly, the Farbrengen is over. The Rebbe is going out. And the Rebbe, instead of turning left from the Shvil over there, the Rebbe turns to the right. He sticks his hands out and says, Moshe Tayad, sticks his hands out, Shalom Aleichem, to the guy, two people in front of me. And he shakes his hand, Shalom Aleichem. He comes to the person in front of me, a doctor from Adelaide, shakes his hand, Shalom Aleichem. He comes to me. The Rebbe took my hand, but I was already out. I was out of this. And said, I think it said Shalom Aleichem, but don't ask me. It was, at that point, it's impossible to think. Und gibt mir a kush auf dem Back. He kisses me on the cheek. And I feel like, Pshuta in the dream, I mamish feel like I'm flying high. And I wake up. So I call out the middle of the night, 20 to 2 in the morning. I call out to my Rebbetzin, I say, there's Chani, you wouldn't believe what happened. Now, you don't do that to a woman in the middle of the night. She could think of burglar, she could think of fire, or whatever. Anyway, that's what I did. So I said it again. What are you talking about? The Rebbe kissed me. What are you talking about? I had a dream that Rebbe kissed me. So she said, well, I can't. What tzaras do we have that we need such a big bracha? Again, a sleeping person's reaction. Don't blame them. So I said, I don't know. What am I supposed to say? I got up, I learned to sikh, and I went back to sleep. A bracha from Rebbe, a kush from... Within the next 24 hours, I get a phone call. 28 hours later, I get a phone call. That 10 hours before that, so within 24 hours of the dream with the Rebbe, my mother stopped breathing, and later her heart stopped, and they took her to the hospital, and they were doing it's called CPR, reviving her for half an hour. And there was a doctor called Dr. Weissman, a Fruma guy. He was in Kings County when they brought her, and he said to my sister, no way we should try to revive her, it's not shayach. And my sister said, no, try. So they revived her into a coma. And they said, give her 48 hours. If she doesn't awake in 48 hours, that's the end. So my what do you call it? So they thought it was over. I told my sister, when she told me this, she said, Yossi, you have to come now to New York. I told her the dream, and I said, I'm coming, but the Rebbe gave a bracha before, 24 hours before. Okay. I get to Sydney. My wife calls me. Your sister called. Your mother opened her eyes. I get to San Francisco. She's awake. I get to New York. She looks at me and she says, this is what I had to do to bring you here. The next Monday is a week after it happened. Al Piteva, it's not shayach. She should be awake and talking. No, just one after this. One more. You're going to like it, I promise. So what happens is, she says, long story short, a man walks in as I'm standing beside my mother. My mother's on the phone to her sister-in-law, Mrs. Yehuda Sengel. And she's talking a week after she's supposed to not be here. A guy walks in and he stands like this. I've never seen anything like this. I say, yes, could I help you? That's the doctor that saw her a week before. He said, it's medically, mamish, impossible. I've never seen, and he's standing like hamum for like 2 minutes till I interrupted him. I want to share one last maisa. This maisa is a maisa pella, and reminds us one more nekuda about sipurei moifsim. When a person has a moifis from the Rebbe, it changes his life. Here's one dogma.
There's a mishpacha in Sydney. So what happens is my what do you call it? There's a family in Sydney who would send their children to the yeshiva in Sydney. That's Chabad Moisid for the first 2 years for kindergarten and then first and second grade. After that, they sent it to the more Freie, not Freie, but much more modern Mariah College. They sent their boy there. He was in first grade. He had an issue medically. They sent their daughter. She was born deaf. Incredibly, recently, these days, she's not deaf anymore. A Lubavitcher lady in Sydney. By the time the second child was in first grade, Yehuda Heilingsfeld, the teacher, some of the Lubavitcher Heilingsfeld, is the father of the family. Yehuda Heilingsfeld sees the mother by the parents and friends, which is it's like PTA in America, and the teacher says to Mrs. Ben-Zion, her name is Ben-Zion, she says, you know what? You really should write to the Rebbe for your daughter's health, your son's health. So the lady says, I have a bigger issue. I'm pregnant with my third child, and the doctors tell me that if I give birth to the child, I may die. And the child has a sickness for which the child definitely will not live more than 2 years. No child has ever lived with the sickness more than 2 years. Anyway, you should do the abortion. She asked the Rebbe, long story short, she asked the Rebbe what to do. The Rebbe said, don't make the abortion, everything will be okay. Yehuda Heilingsfeld spoke to Benjamin Klein, they had a cash with the Rebbe. She was told, do not make an abortion, everything will be all right. She has the birth, they made her sign all sorts of disclaimers. She was okay. And she took the child to Dr. Eli Kleiner, a guy who became frum partly because of this story. So Yid in Sydney. Eli Kleiner, a pediatrician. He takes the blood test of the child. The child has the sickness. No child lived with the sickness more than 2 years. She goes back to Mr. Heidensfeld, who goes back to Rabbi Yom Klein, who goes back to the Rebbe. The Rebbe said, Nish Tzedaigen, the child will be okay. She goes back next week to Dr. Kleiner. They take another blood test. Dr. Kleiner's nurse says, we got to take another blood test. Something's wrong with the blood test. They took another blood test. Dr. Kleiner calls her into the room, into his rooms. Over there, they have rooms and the doctor's rooms. The doctor's room. He shows her 3 blood tests. You see this one? This is last week's. This one is this week's first one. This week is this week's second one. You see that one? There's a blotch there. The blotch is the sickness. You see this one? There's no blotch. There's no sickness. We thought there was something wrong with the machine. We took another blood test. There's nothing wrong with this. He said these words, lady, I don't know what you did between last week and this week, but you got to trust me that I wasn't lying to you last week. And she smiled and she said, it wasn't your fault. It's the fault of a Rebbe in Brooklyn. The story that I'm telling you, here's the vort. That's not where the Maisa finished. That's where the Maisa began. The woman, Hadassah is her name, the woman starts going to Shiurim. There's a very good teacher in Sydney, Rebbetzin Markowitz. She's a Azimov, phenomenal, a very powerful teacher, and she taught a lot of Shiurim Torah to all the women, the Hasidic women. And she gave Gewaldige Shiurim, and Mrs. Ben-Zion started going to the Shiurim. And the Shiurim, she's learning about Kashrus, and about Shabbos, and about Mikveh. So first she starts doing Shabbos. The husband wasn't so bothered because he did what he wanted and she what she wanted. Then he started keeping kosher. That's his kitchen now. Jetzt kann ich in Shalayim bringen, was will. He's not so happy about it. And then Mikveh affects him mamish. Tell me what and when and where, yeah, where nicht. So he got a little upset. He was getting more than a little upset. Maybe he wanted to take the kids out of yeshiva. And she wanted to keep them in yeshiva. She wanted the kids to learn more. We Bachrim were zoichet to be sent by the Rebbe in Tafshem Avav, the first kvutza that the Rebbe sent, kvutza of Bachrim, that the Rebbe sent in Sydney to found the yeshiva G'dayla there. One of the first pu'ulas, mamish, first pu'ulas that we did is right after Pesach. We just got there before Pesach. We started Bikurei Bayis. So my second Bikur Bayis that I went to was in this guy's house. His name is Eli. And at first he was cold. So it turns out that the woman called the yeshiva, please send us someone. My husband needs a bit of kidduv. I'm all ready to go, but he's not exactly excited. He liked the Rebbe, he appreciated the Rebbe. He said the Rebbe's like the Baba Sali. All's good, but he wasn't ready to do it. We sat there for 6 hours. Myself and Mordechai Engel, he's not a cousin, but he was a Bachner yeshiva, lives in Melbourne.
We sat there for 6 hours. All you had to do was tell a Maisa the Rebbe. He told a Maisa the Baba Sali, "Ayudi nidlak." Asfar atayir in the Shoma de Kayid. And from this Maisa, you have one of the heads of the yeshiva, or one of the big yeshivas here in Crown Heights, is a son of that family. The daughter married a edler Chassidish younger man who writes on Mashiach Gewaldige Inyonim, Kinder mit Elikach going bederach hatoyre v'chsidus from one Maisa of the Rebbe in the Shtal Shlohem Mena. The Maisa didn't finish there. The Maisa starts there. And that's the word that every time, every bracha of the Rebbe, every word has a pa'ula, as the Alter Rebbe says, is galus from the Elikus through Oisos and Moifsim, and the Moifsim at Tzadikim brings his galus of the Eibishter in the world, a little glimpse into what's higher, and once a Yid sees it, as Zet was his hecher, he connects himself, he doesn't leave it, and the Rebbe brings his oir to every place in the world, mamish, and from Chatzi Kader HaTachtin, the Rebbe goes to every single Chatzi Kader HaTachtin. The Rebbe once said that Australia is Chatzi Kader HaTachtin, the Mizrach Ma'alev Ensof in Durham, the Iker is, as the Rebbe brings, and Yonim brings his things to the whole. I want to end with one last little word. Please don't mind me. One last word. One last word. You're going to like this one. I'm telling you, the word, the time, you're going to like it. But the Frierdiker Rebbe says that there was a shliach, the Rebbe told about Farbrengen, there was a shliach who went, every year he asked to come back. And every year the Rebbe sent him, the Frierdiker Rebbe sent him back on shlichus. One year he didn't ask to come back. The Frierdiker Rebbe says, now come back. So the Frierdiker Rebbe's word, by the Frierdiker Rebbe's point, by other Rabbeim, it was a chassid should be connected to the Rebbe. But there was a story by the Rebbe when David Hansen was by the Rebbe's tish on Yom Tovim. And they were talking about Bnei Eretz Yisrael, if they should have 1 day or 2 days. So David Hansen said, that I behave like the Rebbe because I'm the Rebbe's shliach, so I act like the Makam Shalach, like the Mishalech does. So the Rebbe said, if you're my shliach, you're in the place of shlichus l'chayri yeshleimer bepashtus, because the Rebbe has to be there. The Rebbe's oil has to reach every place in the world. The Rebbe says to one time, the Rebbe said, Lashon to shluchim, the Rebbe said, etzem hi motzi from a shliach, in that place is alein ha-shlichus. L'chayri, that's the word. So the Rebbe is b'mokem ha-shlichus, the Rebbe is in every single place on earth, and made oire ha-gadol, and will bring us the geula, taketh miyad mamish, migoyel every yid, no Jew will be left behind, every yid b'chol mokem ba'olam will come. The Rebbe wird sein Mekabetz nicht Yisrael und bringen Beis HaMikdash und bringen alle Jiden zusammen, Achtus in Beis HaMikdash HaShlishi, take of Miyad Mamash. Chi Adinenu Meneinu V'Rabbeinu Melech HaMashiach L'Olam V'Od. Koyach. Chayim. Schaf Sivan, Shluchim, ankommen in alle Orte von der Welt, ad Chatzi Kader HaTachtin, aber es ist der Chatzi Kader HaElyon. Chatzi Kader HaElyon ist Eretz HaKodesh. Man hat von den Schluchen von Rebbe in Eretz HaKodesh. Wir beten nach Avelvel Slavin, wir sagen ein paar Wörter, Lekavi, die Ante von Chav Sivan, Rav Slavin, B'akasha. Rav Slavin. La la ya 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 la 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 ya 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 no 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 la 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 la. Levi, you want to go next? Nevelvel,
Chaim, Chaim. זה מלחיים, יש לי כוח. תיגש אליו. תיגש אליו. I nearly got stuck. My son will do because זה כפר אבא לא. איזה שפה? אנגלית או... You want Hebrew because I spoke too much English. Whatever you feel comfortable with. זק לחיים. כשנספים להתוועדות בכויח חופכס סיבון, יהודי מברך ברכה בורך שעושה לי נס במוקם הזה. הפיר שבורך שעושה לי נס במוקם הזה, כשמסתכלים פרשס קרח, יש באמצע הפרשה, יש הרב מסביר על רש"י שיחה, שמשה מבקש מהקדוש ברוך הוא שעל תפן אל מנחתם, שלא יפנה למנחה של קרח ועדוסי. מביא את זה רש"י, הפירוש הפשוט שהקורבן שמביאים עכשיו אל תפנה אליהם, אבל זה קצת קשה בגלל שזה לא מנחה, זה היה הרי קטוירס. למה הוא קורא לזה אל תפן אל מנחוסו? אז זה אומר רש"י פירוש שני, אבל הלשון של רש"י מביא את זה מהגמרא, לשון שקצת קשה להבין אותה. משה אומר לקדוש ברוך הוא, יודע אני שיש להם חלק בקורבן ציבור, בקורבן תמיד, את החלק שלהם בקורבן אל תפנה, אל תיקח את החלק שלהם בקורבן תמיד. אז קודם כל השאלה היא פשוטה מאוד, בקורבן ציבור אין יוחיד. הרב מביא את זה כל פעם מהרוגת שובר, שהציבור זה לא 10 יחידים. ציבור זה בציוס חלדושה. המכתבים שהרב היה כותב לנו כל שנה בכנס השלוחים, לשלוחים שנעשו ירושלים וצבאס, כל שנה כמעט. הרב מזכיר את זה שההתוועדויות שיש לכם כציבור, ושהכציבור זה מציוס חדושה של ציבור. ציבור זה לא 10 יחידים. זה הרוגות שובר מסביר בקשר לעיר הנידחס, איך שמשתנה העונש של המובה שלהם, בגלל ציבור זה לא 10 יחידים, זה מציאות חדשה של ציבור. אז אם כן, אין יוחיד בציבור. מה כמו שרבינו אומר לקדוש ברוך הוא, אל תפן, אל תסתכל בחלק שלהם, אין חלק שלהם. שמה זה מציאות חדשה של הציבור. עוד צריך להבין ברש"י, הלושן הגמרא, מה שאומר לקדוש ברוך הוא, יודע אני שיש להם חלק בקורבן ציבור. מה זה יודע אני? יש להם חלק או אין להם חלק? מה שרבינו אומר, יודע אני שיש להם חלק. מה זה הלשון הזה של יודע אני? זה אחד המקומות הבולטים שהרבא מסביר לנו מה זה רבא. והרבא אז אומר כך, שמשה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא, אמנם ציבור זה מציאות חדשה, ואין בכלל יוחיד בתוך הציבור. אבל יודע אני כלפי שמעיה, גליה הקדוש ברוך הוא גם בציבור רואה את היחיד.
ומשה רבינו אומר לו, היודע אני, מה שאתה יודע, נוסי הדור גם יודע. משה רבינו פה אומר, מה זה נוסי הדור? נוסי הדור גם בציבור רואה את היחיד. ראינו אצל, זאת אומרת, שהנוסי הוא הכהל, והכהל הוא הנוסי. יש את שתי, זאת אומרת, משה רבינו שלנו, שהדור שלנו, יש לנו את העניין גם שהכהל הוא הנוסי, והנוסי הוא הכהל. היה אצל משה רבינו בקורבן פסח, כתוב שהיו כאלו שלא התכוננו לקורבן פסח, לא רצו להקריב קורבן פסח. ואז מספרת הגמרא שבליל פסח, משה רבינו צלה את קורבן פסח שלו, וכל אלו שלא הקריבו הריחו את הריח הטוב של הקורבן של משה רבינו, ומאוד רצו להצטרף לקורבן. אז משה אמר להם למול את עצמם, ואז הם אכלו מהקורבן של משה. שואלים כל המפרשים, הרי חייבים לאכול לפחות כזית בקורבן פסח. אם כל היהודים האלו הצטרפו למשה רבינו, איך היה להם מספיק כזית? קורבן גדול, קורבן קטן. הרב פעם דיבר שהשאלה היא פה לא רק אם יש פיזית מספיק כזיסים. הרי קורבן פסח צריך להיות אין נאכל אלא למנויו. אתה צריך להיות מנוי על הקורבן לפני שאתה שוחט אותה. פה הם העריכו את הקורבן הרבה אחרי ששחטו אותו, אז הם לא היו למנויו. איך הם לא יכולים לאכול מהקורבן של משה? מסביר על זה הרב, כשמשה רבינו מנוי על הקורבן, כל יהודי בעולם מנוי על הקורבן שלו. הנוסי הוא הכהל. אם הנוסי הוא הכהל, אז זאת אומרת רואים את שני העניינים. הוא רואה בתוך הציבור, הוא רואה יוחיד, והוא בתוך עצמו הוא הכהל. אז הוא יוצא שחופכס סיבן היום החגיגה, זה יהודי צריך לברך ברכה ברוך שעושה לי נס במקום הזה, לא רק בגלל שזה מנהיג ישראל, זה נוסי, זה באמת אני מכל הבחינות. אז קודם כל צריך באמת לחגוג ולדעת שהנס הגדול הזה שכדור התחתון לברר את המזה התחתון, שזה תכלס הכוונה של בריאת האילומס, זה התחיל דווקא בחופכס. אנחנו לא שמים לב לפעמים למהפכה האדירה שהרבא באמת עשה. אמנם כל אחד יודע ורואה איך שהרבא הפך את העולם, אבל לפעמים מתבוננים, מסתכלים ולא שמים לב מה באמת קרה. אני זוכר שהיינו בחורים פה ב-770 והרבא התחיל בלמדים, ממש בשנים הרבא התחיל להגיד לכל אחד הנה משיח בו, והרבא צעק מקירות ליבו קר אבלטיינט, להפוך את העולם. עכשיו הרבא אמר את זה ביידיש. ביידיש אומרים קר, יש קר ויש קרת. קרת זה לשון רבים. קר זה בלשון יחיד. הרבא פנה לכל אחד ואחד מאיתנו ואומר לנו תהפוך את העולם. עכשיו הרבא היה אדם בעולם. הרבא ידע בדיוק עם מי הוא מדבר. אז הוא בא אליי, הוא בא אלינו ואומר לכל אחד ואחד מאיתנו תהפכו את העולם. מה, הוא רציני? אני יכול להפוך את העולם? הדורות שלפנינו כאלו חסידים היו, מרב נוחם, רב הלל פרצ'ר, רב מנדל הורדוקר, אפילו בדור שלנו ראינו חסידים תמימים, גאונים, למדונים, מקושונים, אז הם לא הצליחו להפוך את העולם. והרבא בא אלינו ואומר לנו שאנחנו להפוך את העולם, מה הוא רציני? מה הרבא התכוון? אנחנו לא שמים לב שהרבא ידע בדיוק מי אנחנו. קודם כל לא צריך רוח הקודש בכדי לדעת מי אנחנו. וכולנו נכנס ליחידס וסיפרנו לרבא, הרבא הכיר אותנו, ידע טוב טוב מי אנחנו. לכן כשהרבא ראה מי אתה מתעסק, הרבא עשה מהפכה אדירה. הרבא בא אלינו ואמר לנו עד הדור שלנו היה חסידים ורבא. הרבא אוהב חסידים, חסידים אוהבים את הרבא, הרבא עוזר לחסידים. אבל כשהרבא ראה אותנו והוא ראה מי הוא מתעסק, הרבא היה איש של תורה. הרבא בא אלינו ואמר שמי הזה, מי' שבט תש"א מיד התחיל, והרבא אומר לנו שאתם לא רק חסידים ואני הרבא, אתם שלוחים. שלוחים זה מושג הלכתי של שלוחוי של אדם כמו ישראל. הרבא אמר לנו אני יודע בדיוק מי אתה. אתה באמת לא יכול לא להפוך את העולם, אתה לא יכול להפוך את הכוס על השולחן, אבל אם אתה תפנים שאתה שליח, אם אתה תזכור ותדע ששלוחוי של אדם כמו ישראל, אם אתה עושה את הדברים שלך ואתה יודע, אתה מפנים שזה לא אתה, שמי שעושה את העבודה זה המשלח, לא השליח, זה הלכה בתורה.
אם אתה עושה את השליחות, המשלח עשה אותה, לא אתה. כל מיני דרגות בשליחס. אבל זה צריך להיות כמה תנאים. התנאי הראשון הוא שהמשלח ממנה אותך, וזה הרב עשה. הרב הסכים לקחת שליח ושליח, עושה שליח, הוא הפך את כולנו לשלוחים. התנאי השני הוא שאנחנו צריכים להחליט ולקבל את השליחוס. אם אדם ממנה אותך כשליח ואתה לא מקבל את זה על עצמך, אתה לא שליח. אתה מקבל על עצמך להיות שליח, זה התנאי השני. והתנאי העיקרי הוא שאתה לא תמעל בשליחוס, תעשה מה שאומרים לך. אם ראובן עושה לך שליח לקדש את חנה, ואתה מקדש את רוחל, לא עשית כלום. אתה צריך לבצע את השליחות שאמרו לך, לכל כוחך. אז אם אנחנו נשכיל ולדעת ונדע שהכל מה שאנחנו עושים זה לא אנחנו, אז אנחנו עושים את זה כשלוחים ושלוחי של אדם כמו ישראל. אם אנחנו שלוחים והמשלח עושה, כן, אנחנו יכולים להפוך את העולם. הרבי יכול להפוך, אבל בתנאי שנזכור. נזכור כל הזמן שאנחנו סך הכל שלוחים. אנחנו גם צריכים לזכור שכל מה שאנחנו עושים לדעת שההשגה, מה אנחנו רוצים לעשות, זה צריך להיות לפי ההשגה של המשלח, מה שהרבי רצה לעשות. לפעמים קורה שהיצר בא לקנות אותנו, הוא אומר לך עשית מצווה, עשית מבצועים, עשית משהו, ניתן לך גן עדן, ניתן לך שכר, ניתן לך יום טוב, ניתן לך פרנסה, וזה הכל דברים טובים ונחמדים. אבל אם אנחנו נסתפק לפי ההשגות שלנו, אנחנו נחטא למטרה. אנחנו צריכים להגיד לקדוש ברוך הוא, הכל מה שאני עושה, בטח אני רוצה שכר ואני רוצה למהב ואני רוצה שיגש, הכל אני רוצה, אבל לא זה התכלס. התכלס הוא הרוצן והכוונה וההשגה של המשלח. אני רוצה כל ימי חייך לאהוב לי מייסר משיח. אני מדליק נרות שבת עם מישהו, נותן צדוקה, מניח תפילין, לפי ההשגות של הרבי. להפוך את העולם, ודוגמאות יש בלי סוף. איך שהרב מסביר לנו בכל מיני מקומות בתורה, לא לקלקל להכניס את הכוונה שלך. ברגע שאתה מסתפק בכוונה שלך, אתה חוטא למטרה. המטרה צריך להיות לדעת, לזכור, שאתה עושה את כל מה שאתה יכול, אבל לא לחשוב לדקה שזה הכוח שלך, זה הכוח שהמשלח, שהרב שולח אותך, והמטרה היא להפוך את העולם. אני רוצה לסיים רק עם סיפור ששמעתי, לתת לנו מושג מה הפשט שאנחנו לא לקלקל, אלא ללכת לפי המטרה של הרבי. מספרים פעם שהיה באיזה מדינה של מוסלמנים, היה שם סולטן אדיר וחזק ומולטי מיליונר, היה שולט על חצי עולם, והוא היה מאוד מאוד חכם, והוא מאוד אהב את היהודים, ובאחד החכמים של היהודים, הוא היה מדבר איתם, לומד איתם, גם ידע חוכמת התורה, והוא למד איתם ודיבר איתם. כל השרים שלו הם היו מוסלמנים, אנטישמיים, וכל הזמן היו אומרים לסולטן, למה אתה אוהב את היהודים? למה אתה מקרב אותם? הם שונאים אותך, הם כולם גנבים ושקרנים וכו'. והסולטן היה אומר להם, היהודים חברים שלי, חכמים, נבונים, תענוג לדבר איתם. אבל השרים האנטישמיים היו אומרים למלך כל פעם, הם שקרנים, הם עובדים עליך, מאחורי הגב מדברים נגדך. הסולטן היה חכם, אז הוא אמר פעם ליועצים שלו, נמאס לו, הוא כבר לא יכול להילחם איתם כל הזמן. הוא אומר, הגמרא אומרת ששטוסא דיינוקה אוי דבו עוד אימא. אם אתה רוצה לדעת מה אבא חושב או מה הרב חושב, דבר עם ילד. הרי הגדול, אדם מבוגר, ישקל לך, תקח ילד, והילד תשאל אותו, ממנו תשמע מה המשפחה שלו באמת חושב, מה הרב שלו באמת חושב. תביאו לי מחר, בשעה 5, 2 ילדים, ילד מוסלמני, ילד יהודי בגיל 5, ומהם נדע מה חושבים עליי באמת כל הקהילות האלו. יום אחרי זה בשעה 3, הלכו שתי חיילים של הסולטן, איזו עיירה של ערבים, תפסו איזה מחמד אחד, אחר כך נכנסו 2 לעיירה לשטייטל של היהודים. שעה 2 בצהריים, נכנסים הפרשים האלו לעיירה, בדיוק נגמר החדר. אז מוישלה אחד, ילד בגיל 5, יוצא מהחדר, אז 2 הפרשים האלו תופסים אותו, וחוטפים, שמים אותו על הסוס, ומתחילים לדהור מהעיירה. מוישלה התחיל לבכות ולהתחנן, איפה לוקחים אותי? מה זה? מה אתם עושים לי? הם אומרים, שתוק ילד, לא נותנים לו לדבר. אחרי 20 דקות, חצי שעה, מוישלה מתחנן,
אז משה אומר להם, איפה אתם לוקחים אותי? אבא ואין פלאפונים, לא יכול להגיד לאבא איפה אני, הם בטח דואגים איפה אני, לפחות להגיד לאבא, שקט ילד, לא נותנים לו לדבר, והילד מתחנן כל הזמן, שאבא דואג לי, אני צריך להגיד לאבא. בקיצור לוקח, מביאים אותו לעיר הבירה, ומביאים אותו לסולטן, שעה 5 מביאים לסולטן. הסולטן מושיב שתי ילדים, בפני כולם, ואז הסולטן מתחיל לשאול את מוחמד הערבי להבדיל כמה שאלות, ואז הוא פונה ליהודי. איך קוראים לך? מוישה. מוישה, תגיד לי, מה חושבים עליי אבא שלך, אמא שלך, בעיירה, בשטייט, מה חושבים עליי? אומר מוישה לו, יהיה ילד חכם, אז הוא אומר לסולטן, אצלי בבית, כל יום מתפללים לשלום מלכוס. מלכוס הדרקייה כאם מחוץ הדערה כאם מלכוס הדרקייה, ונותנים כבוד הכי גדול. בגת המזון אומרים הרחמון יבורך את מוחמד בן זה ואת אשתו ואת כל המזירים שלו ואת כל הילדים שלו. בקידוש לבונה מזכירים את כל המשפחה, אוהבים את המלך בלי סוף. וכמה שהמלך מדבר איתו, הוא הכל רק מהלל ומשבח את המלך. הסולטן היה ברקיע השביעי, לא כל כך מבסוט, ואז הוא אומר לכל היועצים שלו, מישהו רוצה לשאול את הילד שאלה, בקיצור הילד עשה קידוש שם שמיים אדיר. כשסיימו, אומר המלך לילד, מה שאתה רוצה אני אתן לך, אני אתן לך פרס מה אתה רוצה. המלך שלו מתחיל לבכות, הוא אומר השעה 6, אבא ואמא לא ראו אותי משתיים, הם משתגעים, שלח אותי מהר הביתה. הסולטן מסתכל עליו ואומר לו, מוישה אל תדאג, אמנם אבא שלך דואג, אבל אני עכשיו, לפני שתלך הביתה, אני אתן לך 10,000 דינר, פטור ממס. כשאתה תלך הביתה, ואבא ישאל איפה היית, תספר לו היית אצל הסולטן, אבא יחס, תן לו 10, כמה אבא שלך מרוויח בחודש, בשנה? 1,000 דינר. 10,000 דינר, 10 שנים לא צריך ללכת לעבוד, 10 שנים יושב בכולל, הוא כבר לא יחס. מוישה מסתכל על הסולטן ואומר, אדוני הסולטן, אל תחס עליי. שלח אותי הביתה, אבל את 10,000 דינר שלך אני לא יכול לקחת. את הכסף אני לא יכול לקחת. אז הסולטן אומר לו, מוישה, עד עכשיו היית ילד חכם. למה שלא תיקח 10,000 דינר שאבא לא יצטרך לעבוד 10 שנים? אז מוישה אומר, אדוני הסולטן, אל תכעס. אבל אבא שלי יהודי והוא חכם. אם אני אבוא הביתה, בשעה 6:30, אבא שלי יתפוס אותי, ישאל אותי, איפה היית? אני אספר לו סיפור מצוץ מהאצבע שיצאתי מהחדר, לקחו אותי לסולטן והיה ויכוח עם הסולטן והסולטן אמר שעשיתי לו את היום ממש, הוא כל כך שמח הסולטן. ואז אני אגיד לאבא שהסולטן אמר לי שהיה לו היום הכי טוב בחיים, היה לו בגללי, והוכיח את זה, הוא נתן לי 10,000 דינר. אם אני אומר אצל אבא שלי ייתן לי 2 פאצ'ים ויגיד שאני משקר ואת הכסף גנבתי וכל הסיפור לא נכון. שואל הסולטן, למה? למה? אז מוישה מסתכל על הסולטן בעיניים ואומר לו, אבא שלי יגיד לי שהסולטן, המולטי ביליונר, אמר לך שזה היה היום הכי טוב שהיה בחיים שלו, ונתן לך רק 10,000 דינר, לא יכול להיות. הסולטן מיד אמר לו, ילד צודק, תתנו לו 1,000,000 דינר, תשלחו אותו הביתה. אם אנחנו נסתפק ב10 השגות שלנו, בהשגות של האבא של הילד, נסתפק, נקבל 10,000 דינר, אבל זה מה שנקבל. אנחנו צריכים לבקש ולדרוש לפי השגות של המשלח, לפי השגות של הרב, bring משיח now, להפוך את העולם היום. אם אנחנו נשכיל את זה, נזכה שאנחנו נהיה באמת אלו שיהיו בקיצורנו שייך נופור, הרב יפתח לנו שהרבים יבואו ראשונים, והרב ילכנו כמיוס לארצנו במהרה בימינו ממש. חיים. לחיים. ויחזמוזן. שכויח הרב סלאבר, שכויח הרב אנגל, שכויח הרב רדנר, שכויח יזוויצקו. חיים, ציונקי. שכויח הרב שפירו. Rabbi Simon Vellum Benchen. He shaven in a movement about the lamb. The show didn't even know the Bavarian so comes alive.
Alleen zo lang zo leuk te beginnen. Waar gaat dat in? Zijn ze koud? Waar gaat dat in? Hij leert allemaal zijn. Waar gaat dat in? Bij de raken we zo helemaal mee. Maar weer gaven. Hey.
linke nach vorne.
יהי אלוהים יפונכו השם אלוהינו ואלוהי אבו יסיינו darf machen a Brache achreina, sicher machen a Brache achreina. שכח רב בלאו, שכח תום ישראל שניאור, תום אשכנזי וכל עשרים. חי אדוננו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד. חי אדוננו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד. חי אדוננו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.